ne dañ koy séq ak gan gu ñu fi am waaye itam suñu panélistes yi ñoom it ñu ngi fi muy jàngatkat yi ni ki ñu koy defee rek ndax dañ leen ko digoon waxoon lañ ni ndax amoon na benn suñu réew dañ waxtaanoon ci budget bi waaye dañ ci laaloon tuuti rek ndax boobu budget bi demagutoon ci pencum ndawi réew mi wala sax bu fa yeggee woon li jëm ci wàllu seen session yu ñu amal muy debate yeeg ak yu mel noonu amalaguñu woon ko waaye léegi nii amal nañ ko tey itam nañ fi am gan goo xam ne ci wàllu boobu ci lay yëngu muy honorable Modou Lamine Bi Ba moom mi nga xam ne mooy jàmbur bu Banjul North tey moo nekk suñu gan te umpale leen moom ci pencum ndawi réew mi la nekk di teewal Banjul North waaye itam bokk ci ñi nga xam ne ci budget bi ñu ci war a yee yàbbi ci la bokk moo tax tey ñu indi ko ndax Eyeafrica TV dañuy bëgg lépp lu ñuy waxtaanee itam day fekk ñu am koo xam ne ci wàllu boobu ci lay yëngu su ko defee mbir mi gën a mën a jaar yoon yéen ñi itam nga xam ne yéen a ñuy seetaan ngeen gën cee mën a jàngee wala itam boo amee lu leen ci bëgg ndax dinañu ko wax tey dinañ fexe ba ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci social media bi moo xam YouTube la wala Facebook yenn ci seen comment si dinañ ko jël waaye nag dafay nekk comment yoo xam ne mënees nañ koo wax muy comment yoo xam ne ti seen ku nekk nag mën naa wax sa xalaat duñu waxal lii wala waxal lii waaye tamit na teg ci loo xam ne dinañ ko mën a tudd su ko defee dinañ ci xool juróom mën koo wax di moo xam correction yu ngeen di laaj suñu gan yi la wala yéen tamit seen contribution loolu dinañ ko def tey dinañ ko tàmbali suñu panélistes yëpp ñu ngi fi Mamadi Kourang ñu am itam Doudou Dia Abdoulaye Bojang mi ngi fi am tamit suñu panéliste du ma wax panéliste bu bees waaye moom tamit ñëw na fekk si ñu bokk ci suñu team bi muy Ibrahima Ndiaye moom itam mi ngi fi suñu gan gi di Modou Lamine Bi Ba jàmbur bu Banjul North bii mooy ñaareelu yoon muy ñëw foog naa sunu réew Eyeafrica TV moom foog naa li mu fi ñëw mënuñ koo compter am mbégte bu baax bàyyi la rek nga nuyoo comme dañ xaw a late start su ko defee ñu ñëw tey ci suñu main topic bokk na ci budget bi ak yenn yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu mën koo waxtaan ma bàyyi la nga nuyoo waaye kontaan nañ bu baax tamit ci amaat la tey. waaw jërëjëf Gambie this is opportunity bi pour nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci plateforme bi tey. comme noo ko waxee rek ñu ngi late start te xam naa ne ñu bari ñu nekkoon di xaar pour seetaan programme bu important bi waaye tamit this is opportunity bi rek pour nuyu képp koo xam ne mu ngi ñëw seetaan right now ak képp koo xam ne tamit dina am access to this important discussion bu ñëw am si ba pare di nuyu tamit waa Banjul ba pare di jël nuyu bi di ko teg si waa Banjul North comme noo ko waxee rek tey suñ ñëw fii am na solo torop and if I can still recall this is my second time ma ñëw si plateforme bu important bi te mu nekk mbégte lool si man I believe ne dinañ am a very good discussion boo xam ne dinañu njëriñ ñun ñu fi toog ba pare njëriñ tamit askan bu ñoo seetaan so si biir loolu maa ngi kontaan torop pour nekkaat fii tey pour waxtaan comme noo ko waxee rek as part of our agenda mooy pour ñu discuss about the budget estimate boo xam ne démba rek leen pare si néegi député yi pour def lu ñoo ooyee consideration stage of the entire budget ba pare def all the necessary allocation waaye xam naa ne daal si biir waxtaan bi dinañ gën a duwel into it ba pare tamit ma wax suma perspective tamit based on consultation yu ma am ak waa Banjul North and also some financial experts economists in this country jërëjëf Ibrahima ñu nuyu la kontaan tamit ci li nga ñëw join ñu tey ci Eyeafrica jërëjëf Mr Mbaye kontaan naa torop pour ñëw fi tey di leen wax ne daal loolu lii moo ne bii mooy suma first time baraay xam naa ne du nekk suma last time pour ñëw fii nii comme lu ma dee wax rek développement yëpp si lii la dee commencé si ay waxtaan sakaatuma yoo xam ne dañ dem about the developments of the country especially lu am solo bi budget bi dafa nekk loo xam ne lu am solo la dangaa gis ne réew mu dem si kanam rek budget bi moo ko dee ubbil yoon bi so lii topic la boo xam ne is very important te kontaan naa tamit pour ñëw fii kon noo ko waxee Ibrahima Ndiaye laa tudda team Sobe Yàlla nekk moo nekk team Essa Mbaye Fall jërëjëf thank you Mr Bojang ñu ngi nuyu ñëpp di dalal suñu gan bi and suñu co-panelist bi di nuyu Gambien yi yëpp di ñaan ne yàlla dimbale ñu nga xam ne ñoo amee njiit bopp façon njiit yàlla dimbale leen mun a def li nga xam ne mooy yóbbu dëkk bi yàlla oyofal seen liggéey bi ñu ngi nuyu ñëpp. Doudou Dia. jërëjëf Garmi di sant ak gërëm bu baax a baax dellu ci waat rek si programme bi suñu réew waaye jël opportunité bii rek
dalal suñ gan honorable Modou Lamine Bah yàgg nañoo liggéey loo am na ci wàllu politique ko ndokkale bu baax a baax ci taxawaayam ci ndaw ñi moo liggéey bi Banjul ak ci yeneen boor Ibrahima Ndiaye itam amee ko ci buur koo dalal bi mooy ñaareeli yoon bu bokk plateforme di nuyu suma naataango yi Mr Bojang di nuyu itam Mr Kurang. Thank you Mr Kurang. waaw jërëjëf Garmi di nuyu suñ déglukat yi di nuyu suñ gan bi tam my brother you know su fekkee ne ñu ngi discuss budget nekk na loo xam ne daal it's very important ñu am koo xam ne insider la moom mu ngi ci biir you know parce que parlement ñoo amee wàllum budget bi ñoom ñooy di approving authority so xam naa you know waxtaan bi dina am interesting mu am solo parce que dinañu jox perspective both from outside ñun si panélistes yi ak moom di nuyu suma co-panélistes yi ak suñ second naka new panelist bi tam so thank you very much. mi ngo mbokk yi ni ngeen ko gisee rek noonu la tey suñu réew bi am na ñaari ponk waaye ponk bu njëkk bi ci la ñuy gën a xuus muy lu jëm ci wàllu budget bi ñaareelu ponk bi nga xam ne moom la ñu jeexalee bokk na ci li nga xam ne xewoon na ci université bi ci altine ji nga xam ne staff association bi dañ bankoon seen yoxo muy sit down strike students yi itam doon protest bi itam am na yu bari yoo xam ne xew na ci xam naa dinañ ci dikk am luñ ci laal waaye tey dinañ gën a sëgg ci budget bi bu baax a baax waxtaanee ko ni ki ñu leen ko waxee rek suñu gan gi tey mooy kii di honorable Modou Lamine Biba bu Banjul North ñu war a waxtaanee xayma ak dépasse réew mi comme ni mu ko waxee liggéey bi nga xam ne am nañ ko ci xam naa moom dina ci dikk honorable mi ngoog dañuy njëkk a ñëw ci nu budget bi ñëwee ci pencum ndawi réew mi ndax xam nañ ne réew mi dafa am dépasse boo xam ne moo koy yóbbu comme ni ko Ibrahima Ndiaye waxee rek ndax mooy xàllal yoon li nga xam ne mooy nu réew war a demee ndax bu dépasse amul ci réew defe naa ne réew mi gi nu mu ñëwee nag dafa amoon amendement boo xam ne kenn ci sa naataango yi propose na woon ba ngeen jàllale lool muy lu jëmoon rek ci ne dañu require woon ne budget bi war nañ koo table ci National Assembly bi lu mu néew juróom benn fukki fan maanaam 60 days before end of the year su ko defee ngeen mën a gën a am time pour mën cee def li ngeen war a def boo dafa mel ni loolu amul ndax jamono waxtu bu mu ñëw léet na soo nu mu ñëwee ci kii bi ak wax yu ci am yëpp am nañu criticize ne National Assembly bi waruñu woon a rek bàyyi noonu mu sedd waroon ngeen a jël ay actes yoo xam ne moo xam da ngeen di punish ñi responsible ci loolu noonu su ko defee tamit ñu mën a xam ne loi ñëpp la fi nekkal te itam ñëpp ñoo war a respect li nga xam ne mooy loi balaa ñuy dugg ci biir a biir yow nga nekk parlementaire fekkee nga ko tey lan nga foog ne moo war na doon seen taxawaay ak itam budget bi ni mu ñëwee ci pencum ndawi réew mi. waaw jërëjëf Garmi loolu laajte ni am na solo torop waaye fu may commencé mooy foog ma yëgal askan bi ne budget bu ñoo discuss nii ak si luñ nekk di liggéey right now la fa nekk document bu important si réew mi parce que tey soo bàyyee xel su ñëwee si budget bi da ngaa ne moom moo nekk the second most important document in the country because tey soo ne constitution after constitution da ngaa ne the national budget of the Gambia so mu nekkoon lu am solo comme noo ko waxee rek there was a constitutional amendment bu happen on last year which was brought as a private member bill by the member for Upper Salum, Honorable Alhaji Mbow. And amendment was made because buñ defee amendment bi mooy changes yi lu tax ñu def ko mooy parce que then understand ne members yi duñ laan am time torop pour scrutinize budget bi pour xam tamit lu bari loo xam ne mu ngi si budget bi parce que budget bi comme lu ma la wax rek dafa important boo xam ne nekkul document boo xam ne da nga ko war a ñëw jël rek xarba ko rek def lu la neex rek at the end of the day nga ne waaw def naa lu ma war a def déedéet waaye bala loolu ñëwee ñun members of parliament mooy député yu nekk si pencum réew mi ñu apprécié woon ko lool ñu def amendment bi and this was done last year October te amendment bi lu mu isi woon yëpp mooy pour jox ñu more days, that is 60 days before the end of the fiscal year pour minister bi si dictali président bi mu mun a ñëw lay the budget to the parliament ba pare parliament work on the budget for consideration lii moo nekkoon luñ d'accordoon mu nekk loo xam ne comme ni ñu ko waxee rek is
a constitutional amendment te constitution bi xam ne is the supreme law of this country nekkul loo xam ne dañ ko war a lu fa nekk dañ ko war a caaxaane si benn faana yàlla def na nag bala loolu happen last year we could not go ahead as far as that amendment was concerned ñu foogoon ne this year loolu dina am pour yëgal askan bi rek ñun communication buñ njëkk a receive especially man from the parliamentary page boo xam ne moom leen am on WhatsApp the office of the clerk dañ ñu waxoon ne on the 1st of November la ñoo commencé the budget si la minister of finance and economic affairs di ñëw delay the document unfortunately boobu was in line unfortunately we received another communication pour won ñu ne budget bi on the 15 lañ ko lay loolu bala amee nag ñun tamit dem neen ñu consult suñ nit yi ba pare teg si tamit ñun suñ biir consult neen suñ boppa ba pare teg si tamit consult with some legal people yoo xam ne comme like ñun parliament we don't interpret laws that is not our work we make laws pour mu leer waaye ba leen demee ba gis loolu yàlla defoon na nag bés bu ministre bi ñëwee pour lay document bi soo leen bàyyi xel the minority leader moo jóg mu ekati motion boobu point of order pour isi ko to the attention of the parliament but the minority caucus discussed about it because ñun bokkoon nañ si ñu loon protest in parliament ne the budget will not be late te den amoon fu ñu ko wéer te tamit fu ñu ko wéer mooy we are not in parliament pour caaxaane the constitution wala pour def loo xam ne constitution yi Gambia waxut ko foofu lañ ko wéeroon waaye si biir loolu buñ amee that push and pull soo leen bàyyi xel session bi unfortunately nag suñ mic si nekkutoon di dox bés boobu loolu tax ñu bari xamuñu woon what transpired xanaa ñu nekkoon si biir garare bi wala si biir chamber bi waaye you will come to realize ne it took time for parliament to even take the next step mooy balaa speaker bi di ñëw isi ruling bi because ñun luñ dem ba understand mooy lu tax ñu war a dem against our own constitution ba pare lan moo waral minister bi mu war a toog instead of 60 days before the end of the fiscal year mu toog 45 days before the end of the fiscal year so loolu ban la amee tamit ñu def consultation suñ biir ñu understand ne tamit ne amendment bi bu mu amee waxuñ ñu soo fekkee ne comme like budget bi is late comme dañ ko lately lan parliament war a def te tamit ñu ngi nekkoon si situation boo xam ne wax dëgg neex yàlla comme lu may wax rek ñun ñëpp gis nañ lu xew te man I am nobody to defend the undefendable loi bi lii la wax constitution bi lii la wax loolu leen war a def waaye gis neen ba la xapu ne speaker bi ñëw ak ruling ministre bi mu apologize man nag pour wax la dëgg I was in parliament xam nga mun nañoo wax ne comme like ne apology accepted yaa ngi understand waaye at the end of the day this is something loo xam ne ñun mënuñoo stop the public from doing what they want to do but we believe ne tamit ñu ngi nekkoon si situation boo xam ne we cannot hold the country ransom because at the end of the day if the budget is not late what next so these are things that we also put into consideration understanding that ñun we are in parliament to address the needs and the concerns of the Gambian people and understanding that perspective and mindset we are not there pour make sure ne dañoo isi problème si réew mi waaye tamit si biir loolu ñu won ministre bi ne loolu lu ñoo def ak executive bi because lii lu ma ko waxee mooy it's an eye opener for the government because su ma ne for the government I mean the executive here because the thing is no matter what we must take the Gambian people seriously and in doing so man perspective bu ma am te I was able to express it even though the mics were not working but the truth of the matter is ñun Gambia or Gambians as far as we keep on managing problems in this country duñ ko musa solve and we must make sure ne tamit we have proper mechanisms that we put in place pour make sure ne we address such matters because
to be honest, when the minister came with an excuse, or with his explanation rather, saying it was delayed because of land, guy they don't negotiate with partners, said that funds will increase 30% of salaries of the civil servant. Man pour wax la digara comme nuko angale bi dile waxe. Success can only happen when our dreams are bigger than our excuses. This amendment was made since last year October. You cannot tell me you delayed 15 days of what the law says, our constitution, the supreme law of this country, and you came up with an excuse telling us because of you wanted to secure funds for the 30% increment. Man, I see it as a flimsy excuse. And that is my honest opinion as far as the entire situation is concerned. All right. But notwithstanding, I believe that as parliament, we cannot hold the country ransom. We did the needful, and you will come to realize that during the process of the laying, our contribution in terms of what we think, in terms of scrutinizing the budget, which is also one of our core mandates as members of parliament. All right, Ibrahim, ndax jàpp nga ni ndax am na ñu wax ne National Assembly members yi liñ def keroog wala doyutoon pour ndax waroon nañoo def lu ëpp sax loolu pour wan ministre bi wala government bi liñ def dafa graaw. dégg la dama koo jëlee rek fu mu ko daanelee. I think we have to be serious about the developments of this country. dëkk bi especially lu mel ni budget dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop wax na ne budget bi moo nekk di second third most important document waaye man damaa war ne is the most important document because soo gisee loi bi di am National Assembly den am seen fay soo gisee gars yi di toog dañoo am soo gisee clerk bi di liggéey fay am la muy am soo loo xam ne comme a national document bu mel ni comme budget bi I mean, the reason why 60 days, 65 days bi mu ñëw is for the National Assembly members pour ñu am time bi to be able to scrutinize the budget. I mean, budget bi dafa bulky, dafa bëri. I mean, sometimes you need all the expertise pour mun a am xam nga all the details in details yu fa nekk. I mean, some of them are not account and xam nga doing economics they are not account. They don't have any background of some of those things. So ñoom tamit dañ dee mun a def consultation with certain expertise or sometimes you have ñoo xam ne specialities ñoo xam ne ñu si national foog ñu consult leen. So guys suñu amutee that ample time ba nga xaar after 15 days yëpp mu romba nga ñëw di indi budget bi. I mean I think man blame naa National Assembly bi tamit National Assembly foog naa they need to be serious about this development of this country. Minister bi I mean National Assembly bi ñoom ñëwoon especially National Assembly mun ngaa wax ne minister bi I mean political appointment la ak yooyu noonu waaye National Assembly these are people ñoo xam ne nit ñi ñoo dox si naaj bi jógee seen kër taxaw si naaj bi to vote for them lu tax ñu votal leen pour ñu xamal ne ñu indil ñu luwaa yoo xam ne dañ baax ba pare nekkul ak luwaa yi pour ñu meeg soo luwaa yooyu tamit xam nga si néegi député bi waxuma si biti de waaye si néegi député bi ñoom ñoo war a meeg soo luwaa yooyu dañ ñu respect ko ñoom suñu waneewul loolu ministre bi dafaa ñëw always noonu la moo continuer di def rek suñu dama leetoon nii I mean how is this possible okay yow sa président bu ñëw mu ne dafa def 30% salary increment la war ne la moo def I mean yow ngay dem ngay war ne loolu in order pour loolu ñu fulfill ko dumu tuddaat development partners yi ngeen doon xaar we need to be serious about the development of this country dëkk bi dañ nekk si at a very critical stage boo xam ne especially jiiti réew mi ak ñum dee def ministry président bi foog ñu serious about dëkk bi National Assembly moom nit ñi seen boppa ñoo leen gis ngeen doyal ñu votal leen ngeen dem si office bi suñ baat yi dañ war a gudda so foog ñu bàyyi suñ xel loolu I think comme noo ko waxee it should be more than just mu ñëw di apologize ngeen ne ko de apology bi accept na waaye nu mu ko waxee tamit these are some of the problems yu ñu am si suñ loi bi bu si suñ constitution bi I think these things need to be looked at su fekkee ne ministre bi dafa leer so what next waaye su fekkee ne loi bi waxu dara si loolu so mu I mean su ñoom tamit suñ waxee de waaw accept nañ ko I mean accountability bu fa nekk dafa xaw a tuuti waaye tamit loolu taxut ne
as National Assembly bi tamit loolu leen war a jëlee excuse leen war a yëngatu ba next time mu xam ne lii daal waxuma def ko de waaye su toogee sax xalaat ne daf koo def I mean there's gonna be something different. Thank you. Naa ñëwaat ci yow Ibrahima Mr. Bojang comme rek quickly rek because waaw yeah. You see, fundamentally, the assembly is wrong. Anyhow you want to sugarcoat it, fine, but it's wrong. You see, he has made very clear, they make laws, they don't interpret laws. So who interpreted to them that this guy must apologize? And they should accept. Which law also told them that? The truth is, the assembly is not a serious organ of the government. Yes, it's supposed to be, but they are not. Because the reality is, you defa law, interpret law, tafsir law, you defa law. So now law within the jurisdiction, I'm specific clauses. What is wrong with using common law? What is wrong with going to best practice in other countries with similar jurisdiction? Or go to the Supreme Court to tell you, okay, this is how it is supposed to be. But you just only accepted the apology, which the law also did not dictate. So which is which? So it tells you the type of people we have and the type of assembly we have. As a country, kuy defar loi ak ku war a liggéeyloo loi bi suñu yaaxee loi bi nga téye borom bax borom join bi si kooku moom xamuloo join bi xëy na moom moo dee tax sax muy xalaat bu propali mu mun a am dépense yow consider loolu de waaye yow sa bopp nag da ngay consider am nga suñu defee nii du ñu am dépense. Again, on the side of the minister, man ko doon seetaan, it's a normal thing for politicians to follow politicians. That is it. That was a very flimsy excuse, and I would agree with him. Very flimsy. You see, if you are a sovereign country and you want to do things, so in last program, it should be based on sound economics. You are increasing what? According to you, 30% salary, not for the ministers, but teachers and other people. Fine and good. But why must it be donor funded? Why must it be? You are a country. If you cannot do it, what do you put in place to make sure you can do that for the past 1 year? Why were you waiting for donor partners? Why? What did you do? How did you stop the leakages of waste taxpayer money to make sure you can increase the salary? Is it realistic based on our economy? So this tells you it's not sustainable because it's like yange wane man mom dama buga yoka salary suma ligekati why damay dem ñaan. It's not binding on those people to pay or to give anything. It's not binding. And there is generally in the world what you call donor fatigue. May kati sona na may nañ Africa be sona Africa munta sax dañ ko jow ndox dañ ko xose be sona munta toy fertilize ko munta toy ñu ne ñun mom kay xamuñ ban façon soil lañ am they are tired. So this tells you that okay, so it means even some of the decisions that the government should take in the best interest of this country, it must be dictated wholly or partially by somebody who has no business in the Gambia. Yes, Kennedy no does not have governance function. They are not an isolationist entity, so they need to have partners. Yes, we understand that. But even paying salaries, you are looking for partners? It only reveals how sick this government is. This is it. It really needs therapy. Serious therapy. And let's not only blame them, Gambians as well. We need to get united to get this country elsewhere that is of benefit to all of us. And that is why when it's time for politics, let's look at the right thing and let's do the right thing. They are coming back to all of us. I'm not saying you should not vote for Banjul, not LPC. No. I'm talking as a Gambian and as a politician. If you think I'm not fit, don't vote for me. Don't. You are just, playing with your lives and your future. Okay. Let's look at the right people. It was wrong. I want to reiterate that the parliament accepted that apology. Which court told them to do so? Which jurisdiction do they have to actually do that? They should have referred the matter. That's my own opinion. Right. As a matter of urgency, to the Supreme Court or the relevant authorities, let them interpret new guide. Why the government, the executive should have been punished for that. All right. Yes, Mr. Jah, but I see Lord, because ñu bari dañ japp né National Assembly sen taxaway
si xëy na njuumte la ko ministre bi waxee parce que comme nu ko kii waxee waaye warutoon a doon noonu ndax waroon nañoo topp lii ba mu sës pour bañ mu xewaat ndax lu xew nii dañu wax ne dafa xarta sartaay ndey réew mi te ku xarta sartaay ndey réew mi dafa am lu la ci war a fekk ak koo mën a doon. waaw loolu doon lu am solo ci loo xam ne moom lañ jàngat comme pencum ndaw réew mi National Assembly li nga xam ne moo doon seen liggéey bokk na ci loolu mooy oversight function maanaam nguur ni moo doxee ñoom ñu jël seen matuwaay ba gis ne lépp dina jaar ci yoon ci nu ko luwaa tëralee ba mel ni ci bunta boobu ñoom am nañ ci rexe-rexe am na luñ nangu li nga xam ne waru yoon ko nangu wala niñ ko nangoo ci anam bi dina yomba torop comme soo ko nangulee kii yéen xam nañ ne du rek finance minister mooy ñëw yeneen ministres yi itam dañoo dem foofu ñoom tam suñ jaaree ci jéego yooyu nga bugg a jël ay matuwaay noo ko defee su boobaa dafa doon kumba bu am ndey kumba bu amul ndey lu ñuy wax ne setting precedence maanaam nga jël dogal bi nga xam ne dafa tax ñi ci jaaragut dinañ xam ne National Assembly bi caaxaan nekku fa te lépp luñ laaj luñ soxla dañ ko war a teg ci yoon wala buñ fa demee duñ ko nangu loolu dina gën a ñaax nguur bi gis ne li leen war dinañ ko def ngir ñi ñoo jaakaarloo suñ fa demee lu bari su jaarut yoon dinañ ko bañ waaye léegi dama ko dee wax rek ne ñun suñ luwaa dañ ko dee mun a négocier dañ ko dee maslaha torop ñu bari ngantañ laa isil ñëpp xam nañ importance njëriñ bi nekk ci budget parce que mooy doxal réew mi ci wàllu kaaraange ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu jàngo bi mbéy mi yëpp lu ñuy xayma pour naka la béréb yooyu di mun a amee dépasse ñu am xaalis boo xam ne loolu lañ cee dépasse pour mu war a mun a dox kon budget lu am solo la lu waroon a tax nguur bi tam ñoom mi ko isi pour teg ko ñu fulal ko faydal ko soo ci amee benn gàllankoor waxtu bu ñu la jox da nga ko war a matal lépp loo xam ne moo xam ci partner ci la wala leneen li ci des nga ñëw nga wax ko su boobaa nga war a mun a ñaan ñu xool naka lañ laa yaatalee wala su demee ba budget surplus bu dee dem parlement nga boole ko ci yooyu ñoom tam ñu war ko mën a scrutinize waaye pour man nguur ñoom liñ mun ak liñ jàppane moo gën ci ñoom noonu lañ ko defee soo gisee ñu am ñetti banxaas ci nguur bi cabinet moom def na li ko war di exécutif léegi di legislature comme ci pencum ndawi réew mi foog naa ne foog ñu joxoñ leen baaraam ngir luwaa dañ ne moo féetee ñëpp kaw kon képp ku ko moy rek war nañ koo teg ci yoon mooy tax ñeneen tam ñu war see mun a jàngee moytu ko ba buñ ko jaaraat su boobaa di nga am luwaa boo xam ne duñ ko fulal duñ ko faydal en ñoom lu tax ñu jox leen turi lawmaker maanaam ñooy defar luwaa dafa war a feeñ ci ñoom mu doon rëdda boo xam ne dañ leen di jox cër boobu xëy na fii la rek waaye soo demee ci yeneen réew dañ dee am cër ak taranga bu rëy ngir luwaa mooy doxal réew ñoom mi fa nekk nag di ci gestu di ko xalaat pour defar mu baax duñ ay nit ñu tuuti dañ leen dee fulal faydal leen waaye ñoom ñoo ko war a njëkk a feeñal seen boppa xam ne lii mooy suñ liggéey lii mooy suñ taxawaay moo tax ñu ne suñ fa duggee nañ fa nekkal réew mi ak nit ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu dem fa parti du mun a ñaaka waaye am na mbir yoo xam ne faaw ñu tegee parti board jiital réew mi li war ñu def ko parce que njëriñ bi dafa doon pour ñëpp képp koo xam ne mu ngi dëkkee ci réew mi fii. voilà Mr Kurang comme tey ci mbir moom rek because of dafa bëri ñu ci binda bëri ñu ci ñu ñaawlu maanaam taxawaayu National Assembly members yi am ñu ci tudd sax speaker ndax nekk loi bi bu amee ku xattu loi rek dafa am yar dafa war a daan si kaw tey nan ngay jàngatee honorable moom ni mu wax ne comme bi mu jéggalo ak lu mën a xew ñoom nekkuñ ñoo xam ne ñoo dee interprète loo doo ñoom ñoo ko ree tabax maanaam ñoo koy defar mais ban analyse ngay def ci kàddoom bi. Yeah, I mean, ci lu ma jël ci lu mu wax honorable explain na in details tey understand daf ma gën a tam ma gën a understand lan moo doon xew waaye nu ma ko gisee du yëfi interpretation rek parce que xam nga loi moom musta mut always am na lu fa dee manqué moo tax ñu ne am continuous amendment amul benn naka dëkk bu nekk ci àdduna bi nga xam ne duñ dee am amendments te lu tax nga dee am amendments parce que da nga dee defar loi nga dem ba ci kanam test the law lañ ko dee waxee circumstances moo dee test law bi understand suñ ne media houses waruñoo def lii wala ministry yi waruñoo def lii foog nga xaar ba gis ministry boo xam ne def na loo xam ne jaarut ci yoon ak loi bi nga defar so yaa ngi defar loi nga ne we need the Minister of Finance
to lay down the budget 60 days before. So why boobu mooy the first time nga test ko nga dem ba test ko nga gis ne ok loi bi nag xëy na manqué na. What are the consequences if the minister did not put the budget before the parliament on time? What are the consequences? It's possible the consequences are missing there. Are you going to contradict the minister by a special committee, parliamentary committee? How do you know that it's not going to be 60 days? There must be, dafa war a am ay signal yoo xam ne dafa war a àgga ci parliament bi balaa 60 days bi before 1st November. So mun nga su fekkee ne loi bi am na clauses yoo xam ne mu ne la 2 days before 60 days minister bi dafa war a yónnee all the protocols necessary for him to appear. Su fekkee ne protocols yi ñëwut nag then steps yi moom la parliament war a jël to make sure that the minister conforms to the law. Su fekkee ne those clauses are missing ci bill bi clauses yooyu noonu manqué nañ ci bill bi di nga gis ne su date bi jotee dinañ daj luñ daj mooy ministre bi appear wut 60 days before 60 days bi ñëw na waaye xamuñ lan lañ war a def mooy like we need to go, do we go back to the judges ñu laaj leen what should we do if a minister fails, because ci internet bi dang day gis waaw minister bi dafa war okay, if he doesn't do it then what do? Are you going to dismiss the minister? That is not in the clause. Are you going to suspend his salary? That is not in the clause. Are you going to call him and contradict him? That is not in the clause. So, the burden is on the parliament to go back pour ñu demaat delluwaat gis ne lan lañ war a def su fekkee ne ministre bi léewut budget bi ñu dugal ko ci bill bi ñu ne ko amendment of the budget bill. So moo tax ma ne la loi moom du musa doy circumstances mooy test loi bi nga gis ne dama ci war a yokka o dama ci war a wàññi. Now, Minister bi moom tam bu mu ñëwee when the bill comes, Ministry of Finance dañ am budgetary process. Daf they start from 1st January. Comme fu mu nekk nii in the next 1, 2 months, 3 months, dinañ start the budget for 2026. What they're going to do, they send messages to the departments, to the different departments, different ministries, sub-departments, sub of the sub. So process la day nekk. So ñoom tam foog ñu adjust send process bi in line with the new amendment which says instead of 30 days before but 60 days before. So fekkee ne ñoom defuñu woon loolu foog ñu ñëw indi excuse, excuse like we are waiting for the donor partners or we are negotiating. Those negotiations ñu expect ne they should have happened dañ waroon a am long time before. Why obviously negotiations am na yoo xam ne budget daf ko dee better because government ñoom suñ toogee si ministry balaa ñoo present gis nañ ne already there are problems tey si papers yi xam naa dinañ fa ñëw after ministre bi wax na affaire yi debt distress. So already am nañ budget issues lu ñoo am munta fee ko ñun lu ñoo dépense te loolu mooy budget bi ñaata lañ war a dépense ak ñaata lañ war a am ñu waxtaan ko. So welcome honorable am naa ne discussion bi dina gën a interesting. Very good. Su ko defee ñu ñëw léegi ci xaw ma ndax da nga am looy doole si lu paneliste yi wax wala the thing is opinions yu fi gars yi ici yëpp they are all apt, they are all valid because lii la fa nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko face comme lu ko Mr. Kurang waxee as the last speaker pour contribute si situation bi then tollu foo xam ne loi bi waxul la what will happen next waaye loolu tamit warut a nekk an excuse as far as the entire situation is concerned. Loolu tax si suma biir wax ma ne I am not here as a parliamentarian to defend the undefendable. A wrong was made and we must work to make sure that we change that wrong. And that is the thing, period. We cannot do anything. This is something it is written in English, which all of us went through as students. So it's not written in Chinese, neither in any other language that we don't understand. The law is saying that the Ministry of Finance, through the instruction of the President, should lay the budget estimate in the House of the Parliament of the Gambia
60 days before the end of the fiscal year period loolu amut benn mbir boo xam ne dañ ko si war a laam-laamee wala di ko isi forward pour isi entire confusion as far as the entire process is concerned but xam naa ne ñun tamit as parliament we will do the needful and make sure that such thing will never happen again and su happenee tamit dinañ make sure that there will be a law boo xam ne dafa ñëw accompagner wala def completion because this is already that is tested. Alright. So these are things yoo xam ne I just wanted to add up. Okay. Why I also want to acknowledge ñoom ñëpp seen contribution because these are things yoo xam ne comme like I was expecting and I will even expect more on the streets because man suma nit yi waa Banjul nag nekkuñ ñu ma lee bàyyi de they approached me they spoke to me and I also shared the same perspective that I just shared here in terms of how I understand the entire process. Okay. Yeah. alright honorable léegi ñu ñëw ci biir budget bi bi ñu ko tegee xam nga wax nañ ne juróom fukki billion ak ñaar yu toftal am na ñu wax ne daanaka 53 billion moom loolu lañ teebul ci kanamu jàmbur yi bëri nag ci pàcc muy ci lu jëm ci njàng mi ci pàcc mi ci napp gi muy bànqaas yu nguur yu bëri bu ci nekk ak lu ñu la tegal tey budget bi mu njëkkee ñëw ak liggéey bi nga xam ne yi ngi ciy def tey bëgg nañ nga diklaat ñu laata dina am yenn yoo xam ne bëgg naa ñu laal ko ci mel ni pàcc education youth ba ñëw ci agriculture ak tamit office of the president lu jëmaat tamit ci ndax boobu approuve nañ ko waaye balaa ñuy ñëw ci point yooyu dama bëgg nga ñëw ak ñun ci budget bi as a whole nga diklaat ñu ci ak liggéey bi nga xam ne just to give you the budget overview loolu xam naa ne mooy gën a interesting si suñ discussion bi tey waaye fu may commencer rek mooy dama njëkka wax ne I have an issue still when it comes to the budget structure because ñu ñëpp gis nañ ne the kind of a budget structure that we have is all about recurrent because lu tax ma wax loolu mooy soo bàyyee xel let's say 95% of the budget is all about lan la ñoo fay ak lan la ñoo spend on which is very unfortunate but tamit pour jox la a clear overview of the entire budget I will go straight to the GLF that is the government local fund which I was very much interested and really focused on because loolu budget bi because a budget of 52.9 billion because da nga ne almost 53 billion because people don't even talk about the other figures which is about 52.980 billion so that is almost 53 billion. You understand that amount of money nguuri Gambia you know they can only contribute 71% of it. Can you imagine? Which is about 37 billion. So meaning the 29 billion fuñ ko wéer te li moo nekkoon suma argument bi during my submission during the budget debate this year ma ne leen ne dafa mel ni comme ne 29% bi léegi nguur bi moom ñoo won ne they will rely it on grants and loans which is dangerous for this country and nga xoolaat si biir ñu ne la grants ñu ngi expect 23.5% of that 29% as grants ñu delluwaat 2023 dañ ne woon ñu ngi expect billions of dollars in terms of grants xam nga ñaata leen receive si grant 52 million billions leen budget 52 million kese la nguuri Gambian dalasi man lu may wax fii yëpp dudd because man tooguma si budget boo xam ne it has to do with USD but dalasi lu ma fee wax yëpp si dalasi laa ko waxee and this I will also encourage even other members in parliament su ñoo waxtaana suñ nit yi ne leen won ne ñun suñ budget nekkut USD mooy dollar dalasi la te la fa war a leer si askan bi lii mu nekk dépense boo xam ne I am really concerned lu tax ma ne I am really concerned nañ ñëw the economy of this country previously ñun xam ne ne the economy of the Gambia was based on agriculture and tourism i jamono si gannaaw waaye léegi jamono dox ba nga xam ne léegi especially jamono buñ nekk nii suñu économie bi is based on tax te ñu ngi la won ne loolu yëpp su amee sax tax bi ndax
naka lañ ko nekk di because the thing is ñu bari the budget estimate they always look at the expenditure aspect of it waaye man I was lucky enough to consult my people and also talk to some of these financial experts ñu woon ma ne the budget is not only about the expenditure but also the revenue generation which is very key but da ngaa gis ne at the end of the day all what we focus on is the expenditure which is indeed very important but naka ngay spendee te amuloo xaalis booy spend that is another question loolu tax ma commencé si ne nguur bi lum commit ne loolu la moo mun a contribute as far as the entire JLF is concerned is only 71% which is about 37 billion of the 52.9 billion of the total budget so meaning 29% of the remaining balance or amount nguuri Gambia ñu ko yaakaaree si loans and grants te maa ngi laa woon ne man based on my understanding and with the experts that I met in terms of their expertise in terms of finance management ñu maa woon ne a country cannot rely on loans and grants and it's serious for a nation léegi ñu ñëw fooda ñu dem si the budget for agriculture ñun gis neen wax bu bari bu nekk si réew mi yes we want to be food sufficient country but ñu ngi bëgg a nekk a food sufficient country when government is not even committing as the lead to develop this country because soo bàyyee xel ñoom seen JLF allocation bi is like 945 million but compare ko even with the Ministry of Finance they are about $2 billion from the JLF Ministry of Finance from the JLF yeah so waxee ñu ne la agriculture dañ lay am projects yoo xam ne is grants that are coming these grants we cannot depend on them there are two types of grants we have the program grants and we have project grants da nga gis ne at the end of the day grants are sometimes being committed by partners at the end of the day they will not provide it and you cannot do nothing about it te loolu naka ngay mun a tëjee gap boobu because pax boo gas la ba pare loo mun a def mooy pour nga leb this coming year 2025 when it comes to our debt servicing dafa dem up to more than $10 billion loolu tax nga gis even the rise of the total budget because dafa am debt services yoo xam ne den mature pour ñu fay leen next year so meaning about 11 billion or 10 billion of our budget will be used to pay debt. dañ koy fay ay bor. i bor lañ koo fayee lii mu nekk a very big concern bu pare ñëwal si bor yooyu tey for example let's say 2017 nga leboon bor boobu nga leboon ko let's say dollar bi mu ngi nekkoon $60 tey jamono bi the dollar is about 71 so xoolal $60 ak 71 meaning there is already $11 boo xam ne danga ko si war a aadaat so these are things yoo xam ne suñ liggéey la as parliament suñ liggéey la as parliamentarians pour ñu dem deep into understanding ba pare lu si dinaa yéeme mooy ñu ne dañ introduce lu ñoo ooyee programme based budgeting it's not realistic it's a scam and that's the truth programme based budgeting mooy for example tey ñu ne Eyeafrica dañ am programme next year pour make sure ne fii leen bëgg a tollul Eyeafrica waaye xaalis bi leen am pour tollul fa Eyeafrica waaye ndax xaalis boobu dina mun a def Eyeafrica pour mu mel comme Eyeafrica buñ bëgg in 2025 or end of 2025 su fekkee ne yow you don't even have the required resources why should you even tell people ne your budget is a programme based budgeting loolu moo njëkkaa nekk loo xam ne wax dëgg neex yàlla man d'accorduma si te xam naa ne it is something loo xam ne ñun duñ ko use di ko naxee suñ nit yi. Ibrahima yes sorry ko dee évaluer loolu government bi ñoom ñoo ko def through the Ministry of Living through the Ministry of Finance because Ministry of Finance ñoom lu ñoo def mooy dañoo jox a budget ceiling to all ministries so when they do that all ministries ñoom ñooy seet lan la ñoo prioritize in terms of lan leen bugga si at buy ñëw ak naka leen ko bugg a defee waaye tamit maa ngi laa woon ne ñun tey ñu ngi comme like soo ñëwee si general budget overview amul dara lu gën a important de JLF waaye JLF bi ñu ngi laa woon ne nguur bi mu ne 71% rek la mun a contribuer because dooleem foofu la am yaakaar boobu la am ne moom la moo collecte ba pare nga bàyyi xel grant bi ak loan bi
mu nekk lu am solo tamit especially when it comes to the grant when it comes partners yi dañ laa wax si loo koo dugal ak noo koo defee te gis nañ fi grants yu bari at the end of the day si lu mu leen dem mooy administrative cost loolu tax I also raised an eyebrow during my submission in parliament the issue of operating costs as far as the budget is concerned the issue of miscellaneous la mooy miscellaneous the issue of traveling expenses laf ñoo cost ñun Gambia 1.1 billion plus dalasi si biir budget buñ budget nii loolu fan lañ ko wéer démba yéen a ngi gis si consideration stage bi o barka démba raada leen commencé consideration stage bi ñu ngi loon make emphasis about cutting the cost because when it comes to the budget deficit mu nekkat tamit beneen mbir it's 2.6 billion dollars the deficit that is the budget deficit for 2025 and it is still 2.6 billion deficit because all the 429 million that we were able to save because from cutting as part of our scrutiny of the budget from cutting from other ministries and adding yep then ko reallocate to all social sectors and also the Ministry of Interior because at the end of the day you cannot tell me you want ministries or let's say institutions under the government to function when you don't even give them enough resources. Can you imagine during our budget bilateral subvented institutions will come to you they don't even have money to pay for December salary. All what they did was they went to the banks or credit unions to get those money. Can you imagine? Personal emolument, nga collect as a country, as a government. Loluta, this time around we made it very clear. Because the thing is, the issue of PE is statutory. It is something you cannot change. So ko yokute do ko muna wani because in any institution you expect that recruit people. In any institution you expect that people are at least upgrading from one qualification to another. You must cater those things. So su jóge si loolu yëpp ñu ñëw si social sector si parce que tey comme nu ma ko waxee rek I will give you a general budget overview. Pour ñu am an understanding. Social sector si dañ gis ne tey soo ñëwee si social sector si da nga ne education, agriculture, health, priority areas. These are things that we can use to harness demographic dividend as a country. And these are very key tools that we can use to enhance our economy. But what are we doing to make sure they are given the required resources? Because Lena Mosineka, if we want a developed country, we must provide the required resources so that our people will be resilient in terms of development. If we don't have a country that is, or people that are not resilient in terms of development, how do you expect us to progress as a country? So meaning we will always not even be stagnant, but dañoo dellu gannaaw looloo tax nag dëkk bi di dina metti. And the way the trend and the situation this current budget is, if we are not very careful, especially when it comes to issue that has to do with addressing food sufficiency in this country, maa ngi ko wax on record, maa ngi si television, we might start buying a bag of rice next year $3,000 a plus in this country. And this will only affect the poor people. The poor people, comme Mr. Jai waxe, ñoo xam ne ñoo lay taxaw si naaj bi dañoo sànnil karta. And that will be very unfair. And I will see it as a very ungrateful move as people working as authorities in this country to see to it ne Gambia dem nañ ba tollu foofu. Loolu nekkul loo xam ne dañ ko war a accept as authorities. All right, dinaa ñëwaat ci damay tersuwaat ci Ibrahima waaw. dafa nekk di wax mu ngi wax rek suma gémmiñ baa ngee xesan. Man lu ma dee wax always is this. Jën suy nopp si boppa bi lay commencé. Te budget bi nopp bi si boppa bi la commencé maanaam office of the president. Yow yaa ngi am sa teachers yi. Yaa ngi am sa police yi sa soldat yi. Nga ne da nga bëgg a increase seen salary 30%. Yow sa office xoolal lu la allocated. Over $1 billion si leen ko allocated. Te soo xoolee loolu soo ko breakee down
I mean nga dem telecommunication you have over million plus only on tele kan ngay call I mean then we have to be serious budget bi dafa war a reflect on the developments of the country ba pare budget bi dafa war a feeñ si nit ñi dafa war a feeñ si nit ñi nguur bi dañ war a bàyyi caaxaan bi they need to take Gambian serious coono bi yëpp su ñëwee si baadoola yi leen dee ñëw te soo xoolee budget bi yëpp dem na ñëw na especially these three areas yi mooy education bi agriculture bi ak wér gu yaram bi these are priorities yoo xam ne you don't joke with it I mean maa ngi wax dara tey there are so many things happening around the world xeex bi woo bi man dama foogoon ne this year agriculture budgetam bi this year la war a gën a ëppa because xeex yu nekk di am si àdduna bi what is the government gars yi lan leen nekk di def at the back of their mind okay in case of eventualities ñun fii suñ dunda bi yëpp si bitim réew la dee jóge su fekkee ne xeex ñëw na yooyu yëpp kot nañ sëb si mun gaal yi mun noo ñëw ak yooyu noonu yooyu yëpp foog ñu focus ko government bi dem na yëpp ñëw na yu focus dangaa xool reality bi ak tamit nga focus waaye ñun dañ am budget boo xam ne dafa mel ni luñ dee wax rek boo ko si minus bi su fekkee ne bokkuloo si xamuloo lu muy saf dafa daw yaram nga dem si lopitaan yi nga am president office rek I mean lu ma gën a mero maa ngi gis fu ñu def fuel and lubricants maanaam moo nekk fuel bi ak ay diwi moto yow yaa ngi xalaat diwu moto man suma maam mu ngi Njaabaakunda o mu ngi Kantoora lan moo nekk area yooyu doo xam ne ñooñu budget bi iya bi yëpp ñoom dañ si dee gis seen boppa dafa daw yaram nga dem si lopitaan yi dara amut foofu noonu feebar boo am rek paracetamol leen la dee jox yow am nga xaal dafa da it's really sad we have to take our people seriously duñ mun a continuer di dundee lii waaye Gambian si tamit wax na ko de Mr. Bojang wax na fii lu am solo ñii ñu ñoo leen dee tànn ñu ñoo leen dee sànnil kar from the president to our national assembly members we vote for them for what pour gars ñu liggéeyal ñu nekkul pour ñu liggéeyal seen boppa dañ fa dem pour ñu liggéeyal nit ñi budget bi nit ñi seen dunda bi daf si war a feeñ so na nga gisee nu ko honorable waxee maanaam 71% ci budget bi loolu la nguur gi maanaam nguur gi loo xam ne loolu la mën a mënal boppam waaw xam nga loolu lu moo wone daf laa woon ne daal ok 71% bi man président bi dama siy tekkiyaa suma boppa ma tekkiyaa suma ministre yi ak yeneen yi soo ma faata baadoole yi ñoom ñoo xam fu ñu koo jëlee loolu moo tax ministre bi mu leet pour ñëw ñoom ñoo xam fu ñu koo jëlee foog mu dem si development partnership mu uti ko foofu noonu lii moo nekk des realities yow sa teacher yi nga promise gars yi because of campaign xam nga da nga bëgg a ñu sànni la carte di toog di naan ne dama increase salary yi ak yooyu noonu fekk xalaatuloo ami naka ngay jëlee mbaam nga taka mbaam bi si kanam ay si gannaaw nga def saret bi si kanam fa daw yaram aw government bi dañu war a amin dama ko dee wax toujours su ma ko waxee something nit dañ ma dee wax amin doo waxee loolu nguur amin taking our people seriously waaye I always dama dee indi story bi dafa nekk loo xam ne dafa nekk si man always maa ngi demoon benn hospital the other time in si rural village maa ngi gis jigéen boo xam ne dafa ñëwoon si lopitaan bi pour am doom this woman was bleeding seriously te si motorbike leen ko éegal motorbike bi daw na more than 7 kilometers 7 kilometers nga xalaat rek métit yoo xam ne moo nekk si leebo bi nga teg jigéen boobu noonu si rider muy daw more than 7 kilometers loolu laa fekkee am na yu bari yoo xam ne fekkeewu ma ko loolu moo tax ñu ne budget bi loolu la war a adresse ñii amul lii naka la ñoo increaser budget bi ba problème bi solve waaye budget bi yëpp su fekkee ne dafaa dem ay training ay xam nga di xool foo koo côté yow nekkuloo di xalaat xaalis bi fu moo jógee sa corruption bi foofu la ëpp waaye comme nu ma ko waxee rek su fekkee ne président bi dafaa toog daal
dafa daw yaram. ba yeah. pare 2025 budget bi it's not realistic waaye man sometimes suñu National Assembly bi tamit dama dee jaaxle seen affaire ñii ñoo nekk suñ bot ñii ñoo nekk suñ lépp si naa si député néegi député bi ñoom ñoo ñu war a fonkal suñ rongoñ yi ñoom ñoo war a liggéey bi. foogloo tamit ñàkk majorité mais bi xëy na majorité bi fu mu nekkee loolu du dee disturb tamit parlementaire. waaw comme loolu la rek. xam nga soo xoolee suma gars yi luñ leen dee fay ministre bi luñ ko speaker bi luñ ko dee fay at the end of the day teacher bi su amutee dara teacher bi su moo jël 3000 police bi su moo receive 4500 lu si soxla loolu la ñu dee woon sometimes. These things are soo toogee sometimes di ko wax daf dee naxari sa xol bi. all right. mi ngo monsieur Bojang comme Mr. Mbaye da mun naa interject balaa ma. yaa est-ce que doo bàyyi ba ma dem si ñoom rek nga ñëwaat pour ma mën a kii tam waaw yaa yow you can jot it down su ma demee ba si kii waaw ma ñëwaat ci monsieur Bojang. Yes, quickly. Can you tell us, because you are an insider, what was the reason why instead of billions from donor partners, development partners, we got 52 million? Was there any reason that the minister said was the reason why the donors did not actually fulfill their commitments or their pledges? You're asking me, right? Yes, yes. The explanation, Lulu was not even a question that was, I raised it as an eyebrow, but Minister Bibalalon response because these are tangible points with evidence that I had based on the research that I did. But at the end of the day, Minister Bibalan excuse Lamawa. Because the fact of the matter is, these are grants, and the grants didn't come. I think that is the only response. Why didn't they come? I think a serious government, National Assembly, if you have come to people and report that these are our expectations from our resource mobilization efforts, our consultations, we understood that, we have the hope that our partners say they will need this much. If they are coming back again, you know what, lii lañ digoon waaye yàlla def ne munuñ ko waaye lii mooy seen dalal dafay mun a dimbale yéen ak askan bi xam fan mooy suñ jubluwaay ak how do we prevent this next time? Yes. If the government is not coming clear, it means maybe there are human rights performance, maybe there are corruption issues. We are all contributing factors. So when I was watching these things, I said, come on, they are not asking the right questions. If you now say, okay, we could not have this, we could not, yes, why don't you have it? Why don't you have it? Now, let's move to the crux of the matter. You see, I am happy that experts told you that budget is not about expenditure only, but it's about generation, revenue. And my background is accounting. Supply and demand, good. Yeah. So you can now see that source and revenue has to be something that you have to understand very well when it comes to budget. Now, ñun as a country, dama la koy wax fii lu ñu nekk di way yëpp du dëgg. That's the truth. Budget bi yëpp fen la. Wallahi maa ngi koy wax fii mun nañoo dundal suñ boppa lu fa ne mooy boo xoolee percentage bu manqué 71 lañ mun a until from Barrow's what was even whatever just this last time and the amount of money that allegedly got missing, corruption, blah blah, if you put it together, what is missing from the budget, nga rate ko nga xool. If it is not more than it's equal, what is the government doing about it to make sure those leakages stop? That is what should be our concern. If you come and bring us a budget, nga ask you budget, wow, lii lañ sola. Last time, moo tax waxoon nañ ko the other session here. Last time, we want to see the performance. Performance based. As a minister, as a ministry, as an agency, new results, tangible results. How does it impact the lives of Gambians for which we approve this budget for you? Why must the assembly approve the budget when you don't see anything done from the previous budget? Like you are here, all your arguments are valid. Or why is it that at the parliament, you people don't think like this, or you don't act like this? Man, I cannot understand that. Okay, we don't have the numbers. That is one of the reasons. But again, I will tell you that is not true. No, allow me. You don't have the numbers even to pass recall.
come up with a bill to tell us how the agricultural process should be and so on. You don't, that one also, you don't have numbers. So it's like, you people are interested in what favors you and what doesn't favor us, you don't care. That's the truth. Because as basic as recall, for your National Assembly members, so let them work, you have people in the constituency, we recall you back and put somebody there. So therefore, you that you're supposed to do. And you know how to go about it. It's not even take you 3 months if you want it done. But that one also, you don't have numbers. So if you fix that, you tell me budget, you don't have numbers, I'll agree. But that one, you don't even fix it. So that, by the time you people mess up with your parados and all these things that you people did at Parliament, wasting our taxpayer money, we get you back to your village or your hut. And we bring somebody also from the hut and take him to the Parliament. If he misbehaves, we do the same thing. Why are you people not passing a recall? You are saying budget. Yes, we understand budget. But at the end of the day, there is something that will propel or push you to do the needful for the Gambia, which is recall. Pour ñun dañ leen jox doole wax nañ am doole pour dellu leen waaye lu tax doo leen liggéeyante si loolu noonu da ngaa gis ne ku mes rek ñu génne la but you are not doing that. Bu ñuy pass bill ñu oole yóbbu leen Egypte wala feneen ñu jox leen per diem ñu waxtaan ak yéen ñu wala international best practice. Who told you international best practice is there? That's just a farce. There's no international best practice. It's a farce. Because best practice for America is not best practice for Ukraine. They do it based on their national interest. Jar Oil is doing something. Private citizen. And he is even saying 2025 early part, his rice will be in the market. Kala Jar Oil am Gadi. So it's a joke. All this thing is a joke. The budget is a joke. And I don't blame President Barrow alone. No, I blame the Parliament, you people. It is you people. Don't blame the President. Who told you that if the President does this, why don't you impeach the President? Why don't you do certain things? You have certain powers. The President will violate and you will even empower him, just like you empowered this budget. Because it was flawed, but you empowered it. Who told you the National Assembly member cannot use pick up 500,000, 1 million to go to work? Or C-class? Who told you that? Bicycle? Who told you that? But you went and bought parados for yourself. This is all affecting this budget. The parados that you bought all affects this budget. The OIC all affects this budget. It is not about the president here. It is about our country. And fortunately for you, you are the people at the helm of affairs. You must act in a way that people will see it is not your interest. All right. So man, budget bi dem na ñëw na, bor yi nekk di fay dem na ñëw na, parado yu assembly bi bokk na si. So doo mën a wax affaire yi président bi rek. So président bi comme li ma wax rek, Gambia $100 lañu am. Président bi ak parliamentarians yi ak ñuy liggéey ñoo ko jël 90 yëpp ba 95 $5 ñu ne loolu la ñu bàyyil ñun. Moo tax suñ delluwaatee si ñun nañu xam lan la ñu war a def te ma ngeen laajte Gambien yi yëpp teel yoo parlementaire seen député yi ñu liggéeyante loi bu nga xam ne yéen ku deful lu si jaadu da ngay mun a toog nga jéene leen foofu noonu si boobaa dëkk bi dina dem. Parce que su dul loolu dañoo def lu leen neex parce que xam nañ ne am nañ 5 years am nañ lii loolu bokk na si ne nga xam ne loolu la ñu war a commencé di waxtaanee ak suñu representative si. Budget bi is key, yes, but that is also key. We need to move as a country. Thank you. Mr. Dia, comme lu honorable wax lu jëm ci dem na ba wax sax ne soo xoolee 71% ci budget bi loolu loo xam ne ñun local fund maanaam loo xam ne si ñun la muy jógee moo xam taxes yeeg yooyu noonu waaye 29% bi mun naa nekk bor loo xam ne lañ koy àbbu mën naa nekk loo xam ne dañu koy dimbale ak yeneen yoo xam ne wax na ko ci biir budget bi ci xew ak yëpp tey lan ngay jàngatee kàddu yu mu yëkkati. Honorable sant ko ci general overview bi mu def daf ñu yombalal pour budget bi nuñ ko xaymay ak yu bari fan la dugga man soo ma laajee 71% bi war na ko mën a ëppa su fekkee change nañ di mindset waru ñoo nangu ne ñun suñ economy is tax base foofu suñ jumte la parce que tax base bi soo xoolee réew mi fii nit ñi seen am tey yow sa salary fajul sax sa soxla ñu ñëw am leneen duñ ci wàññ nga jël ci yow li moo ici mooy capitalisme la rek the poor gets poorer the rich gets richer ñi ñàkk ci ndóol la ñoo sax ki am moom
dafa continuer di am rek wax na ko fii ci waxam ne maalo suñ ko yokkee baadoole bi mooy sonna mooy torox li mu wax lu wér la ki am na lu bari maalo lim yokku dina ñëw jënda dem teg këram yëg-yëg bi moo am ak baadoole bi du doon benn kon 71% boobu war na koo mun a romba benn waruñoo sukkandeku ci naamoo yi ak lempo yi rek ne lii mooy yóbbu réew mi kenn du développe dëkkaam based on tax loolu ñii am développement yépp sa xalaat war naa weesu ne foog nga jël si nit ñi rek nga tabax dëkk bi déedéet waaye yow lan nga mun a amal sa boppa parce que soo amul rek foog nga jéggaani ci biti tey dañ am bunta yi nga xam ne bunti am la bunti koom-koom la pour réew mi tudda na fi tourisme ni meloon démb ak tey dafa ute te dañ ne dafa bokk ci backbone of our economy waaye mun naa ne suñ tourisme bi tey dafa fay neexut a wax waaye muy dëgga te am na pexe yu bari yuñ mun a def lal ko pour tourisme bi dunda waaye nekkuñ di ko def wàllu agriculture waruñoo xaat nawet pour ñuy béy wax nañ ko fii ba soona ñun dañ am ndox bu neex géej gi mu ngi fi liñ soxla rek mooy irrigation system bi nga xam ne ndox bi dinañ ko xëcca mu àgga fu mu war a àgga nga xam ne lu ëpp ci at bi lu ëpp gennaawale at bi yëpp dinañ ko béy dafa yokka suñ koom-koom ñetteel bi mooy fisheries and water resources ñun dañ ko jël rek jébal ko ñeneen ñooñu di ci liggéey xaalis ñu am luñ ñu kuupal nee laa ko mun a xee waaye suñ ko jëlaloon suñ boppa liggéey ci pour réew mi mu dem kanam dinañ ci doon mun a am lu bari Minister of Trade Regional Integration employment tegee ko boor waaye ñaar yi rek suñ ci liggéey xarañ ci def lu ñu war a am lu bari la mun a jur pour réew mi parce que si bunta boobu ngay amee na investors yi ñu ñëw pour pare def seen alal ñeneen ñi ñëwuñu rek pour ut dañ ñëw pour jàppale la nga am yokkute waaye soo xoolee bunta yu ma la limal nii yan yokkute lañ ci nekk ñun kay ñooy isi budget ñu ekkati si budget bi jox leen dem leen liggéey waaye duñ ñu isil dara mooy ne wax nañ ko fii fanaa boo jag moo ko ne dañ leen war a scrutinize liñ la jox nga dem liggéey si war nañ ko seetaat te honorable si biir waxam fii li mu wax ne lu bari si surtout ci grant si dafaa dem si administrative cost luñ war a seetaat la man dama ko dee wax ne pour jógee sa kër dem liggéey sa office lu tax nga war a dawal SUV loolu dafa war a nekk personal property moo xam si sa salary wala bor bi nga leb nga jël ko teg ko sa kër di ko fay waaye pour dem liggéey ñëw dëkk yi ñoo ëpp xaalis gën ñoo advance ñu bari ñu ngay dem liggéey ay boos la ñoo jël ay train ñii di dawal cycle te ñoo ñu ëpp xaalis waaye doo gis ñuy jënd ay moto yu seer ku nekk rek soo nekkee ci liggéey nekk fa bës rek da nga war a am moto bu seer soo mindset yi yëpp dañ ko war a wecci suñ buggee dem grant liñ la lebal moom lu leer la te loolu tam soo ci bugg a sukkandeku ngir ku la lebal dafa ñëw ak interest du rek jox naa la nangam delloo ma ko dafa am li cee tegu même grant si boppam am na grant soo xam ne daf day am strings attached dafa am li cee laxasu soo nangoo lii ñu jox la soo bañee nangam doo ko am yooyu moo dee isil nguur jafe-jafe parce que xëj na ñoom luñ bëgg a gis yëpp ak luñ laa jéem a saytu yow doo ko mun a matal kon su boobaa loo war a am doo ko am dafa mel ni yow da nga sukkandeku ci nit ki jox la nga mun a faj sa soxla su la joxul nga am problème misaali loolu dafa mel ni nit ki mu ne la demal nga ren néeg su weer bi dee naa ko fay di nga fa dëkk confortable yi parce que am na ku la gàddul léegi-léegi yooyu daf dee wane tayal mu dem ba weer bi dee mu ne laa li ma doon yaakaar jotuma ko ma ngi ko lijjante wala mu waroon laa jot 10,000 ne ak 5 laa amagum dugalal li lu ci des ngese soo foofu soo fa buggee continuer di fa dëkk nga mutal foog nga dem leb moo laa pousse luy ñëw ci bor grant warut a nekk garantie pour ñun lu yóbbu suñ économie loolu dañ ko war a pousse li nga xam ne surplus la moo nekk am nañ lii la ñoo defaree waaye grant bi suñ ñëwee dafaa nekk yokkute su boobaa lu bari yenn offset yi nga am looy séntu di ci am ay ñu or la oo nga séntu ko jotuloo ko dina utee ba pare dafa dëgëral sa souveraineté tam su fekkee ne yow yaa munal sa bopp waaye soo yaakaaree ku ci biti jox la su yàggee dafaa ne foog nga jonkoon bala ngaa doog a am te yow amuloo foo jaar di nga jonkoon pour mu jox la nga mun a def sa mbir kon parlement tam li ñoo wax mooy si ñetti fonction yu ñu am foog naa ne dañ ko war a gën a fesal parce que bokk na ci loolu mooy representation ñun ñëpp mënuñoo dem parlement li fa dafa am ñu fa teewal ñun lañ fa nekkal kon ñoom war nañ di gestu nit ñi ne li tax ñu nekk fii suñ nit ñi lañ ko defee surtout baadoole yi dañ leen war a xeexal taxawal leen ba liñ soxla ci réew mi ñu mun koo am ñaareel mooy oversight function bu ñoo def nii su gisee ne budget ñëw na ñoom ñooy mun a yokka di wàññi léegi-léegi yoo xam ne ñu ngi ko baril foo xam ne njëriñam bariwu fa nañ ko wàññi bu baax sax dugal ko ci njàng bi dugal ko ci wér-gu-yaram bi dugal ko ci wàllu mbéy mi parce que lii mooy njëriñ askan bi tey soo xoolee ñun lapitaan yi fi am
fii ñu bari ñu nekk ci place doo feebar ba dem tase fa ak ñoom wala seen doom wala seen bokka duñ leen fa yóbbu kon ñoom seen boppa amuñ kóolute ci li nga xam ne mooy suñu health system ñoom seen doom yi fu ñoo jàngee ak baadoole bi doomam yi du nekk benn ñëpp ñu ngi si private school si kon lu tax duñ upgrade suñu education system bi mu mel comme private school si nga xam ne dina fit for purpose pour ñëpp war faa mun a jàngee kon lii moo laa woon di capitalist system bu ñoo wax ne di rich gets richer and the poor gets poorer ñun mi ñaaka ñooy struggle dem di rang si lapitaan bi ñu seet la visité la bindal la garab nga dem benn lañ laa jox li ci des ñu ne demal jëndi ko ci biti soo amul xaalis nga def nag nga ñibbi sa kër amuloo garab bu doy kañ ngay wér yii luñ war a xoolal la ci wàllu jànga gis nañ SRG bi loo xam ne nguur bi moo ko war a jàppalee public school si loolu sa daf day nekk jafe-jafe wala dañ koo tardé jot so loolu moo laa woon ne ñoom seen boppa duñ fa yóbbu seen doom yi pour ñu jàngee fa parce que xam nañ ne ñooñu seen jumtuwaay motut waaye ba tey ñun loolu lañ bëgg a ndamoo di wax ne def nañ fi nangam bi lañ fi sampa waaye di end product fekk ñoom parewuñ pour fajoo béréb yooyu parewuñ seen doom yi jàngee fa kon institution si ba tey is dese naa fit for purpose parce que ñoom duñ fa jublu ñeneen ñi si ñoom xalaatuñ pour dem fa wax na fi ci wàllu tukki man dama gëm ne tukki dafa war a nekk investment boo xam ne su la réew mi ekkatee wala réew ekkatee la ne demal ñu place war ngaa isi dara su dul xaalis sax ci wàllu xalaat xam-xam luy mun a isi yokkute ci réew mi ñu gis ne tukki bi jar na ko waaye li ci ëppa seen tukki duñ ko yëg liñ fa demal duñ ci xam dara suñ ñëwee sax mooy loolu dañoo yoot rek dem toog seen kër ak seen office kon lii ñoom mi nekk ci pencu ndawi réew mi ñooñu mun a jàppale pour régler ko ci naka mooy ñetteel bi ñoom ñooy defar luwaa kon suñ gisee ne yenn luwaa bi mu ngi isi ay nasaxal ñoom ñoo ko war a wécc ci defar luwaa yu baax luwaa yi nekk njëriñ ci askan bi ba tax baa doole yi duñ leen ci war a mun a not. All right, Mr. Kra. Yeah, Garmi, all guys, elections have consequences. Elections have consequences. Parce que luñ nekk di gis ne ci affaire budget non du budget yi baro du budget yi naka parliamentarians Gambians ñu ñok loolu lañ sànni 2021 lii lañ sànni ci karta Mansakunda buñ sànnil karta moo nekk di doxal executive bi mooy président bi ak parlement am ak parliamentarians yi ñu sànnil karta ñoom seen doxalin bi si moom lañ nekk di dundal moo tax ma ne la elections have consequences agenda bu gaay am ci government bi NPP wala agenda bu gaay am in the parliament ñu fa toog seen agenda bi moom lañ nekk di doxal budget dafa mel ni pour 100 nit fekk benn cin bi xëj na 20 nit la doyal lan looy am da nga am njiroo ku nekk dafa def lu moo def raca ca kanam loolu moo nekk di xew yow mi nga xam ne amuloo doole yaa ngi ca gannaaw béykat nga mais kapenta nga wala teeloo nga wala borom gaadin nga yow aguloo ci yow sa loxo du fa xeec du fa aga ñoom ñu nekk ci executive bi heads of the departments the parliamentarians ñoom luñ bëgg a am nañ ko ba pare suma waa ji boo ja wax na ko fii ñoom am nañ seen pajero yi right président ñoom am nañ ak cabinet am nañ seen lu ëpp pajero OIC véhicule si am nañ seen travelling allowance raca ca kanam njiroo la understand la loolu mooy budget bi xam nga ñu ngi la jarut man économiste ou accountant la jarut ma jox la all the terms budget ñoo fufu rolom moomorondi sembo si mendino la ikawale ta understand now gars yi ñëw ne ñu ne programme based budgeting accounting am nañ lu ñoo wax zero based budgeting it's the opposite of program based budgeting waaye doo mun a am zero based budgeting when you don't have a change in the system the same system lu ñu nekk di doxal balaa 2016 ba tey système boobu moo nekk di dox raca ca kanam understand nga so boo amutee a system a change in the system you're still going you cannot have a zero based budget think system you are running not even a program based one program based no budget bi boo ko riidee
the most important component mooy laa wax recurrent expenditure lan mooy recurrent expenditure li nga dépense daaw yaa ngi ko war a dépensaat léegi nii sa salary bi sa pétrole bi sa air conditioner bi yaa ngi ko amoon daaw doo ko ñàkk a am ma ne ministre bi du ñàkk a am salary is a recurrent expenditure permanent secretary bi du ñàkk a am salary is coming back recurrent means coming back parliamentarians bi du ñàkk a am clothing allowance it's coming back every year understand nga so that is what is loolu mooy jël xaalis bi yépp lu gën a ëpp ci xaalis bi loolu lan moo dem so what are you telling me about program based budgeting ban programme moo nekk di dox just 10% of the budget is what goes to programs it's not program based budgeting even which is less than zero based budgeting moom la Gambia soxla boobu doo ko mun a am when you don't have a change in the structure and a change in the system they are using incremental budgeting xam nga lan mooy incremental budgeting daaw last year yaa ngi spend 10,000 on petrol inflation is going to be 20% add 20% to 10,000 mu nekk naka 12,000 boobu mooy incremental budgeting that is what they are implementing raja sa kanam so budget bi soo ko xoolee Gambian budget is a structural problem doo ko ñàkk a daw understand nga ni teew ma wara ni tata teeloo ay ka fay na be ñaameng set soo demee si teeloo bi sa ndiga bi daf koy nataal garme bu la ñëwalee boo xam ne du la xëj du dem because sa structure bi yow sa body structure bi moo mel noonu budget bi tam noonu la suñ économie bi structure bi nu mu day moom la ñoo doxalee we are a consumer economy ñun dañoo nekk di consommer nekkuñ di defar boo xoolee lan la ñoo produce fu mu nekk nii agricultural budget 900 million less than what the president is spending président bi lu moo dépensé foofu noonu ay pétrole dawal moto per diem allowances salary moo ëppa exactly moo ëppa loolu moo ëppa lu ñoo dugal si agriculture ñu ngi laa wax ne benn businessman mun naa feed Gambia xanaa yow xamuloo Gambia ye faro la jara fo Kiang fo Nyamina fo Salum abe mu farolti mo kilinzo be do kuno one business go all the farmers which are there they are unemployed right now 3 months la rainy season bi nawet bi 3 months du mën a dundal Gambia faro yi nekkuñ ci do faro yi dañ daan am Chinese ak sama kono mano loolu nekkul di dem so the economy is not from 1970s 1980s Gambia amoon nañ fii ñun gis nañ ko ñun koo xam ne moo bee alon moo alon ko isa isi yo isa ji tànnaan so de yow loon na ñu banko xam nga ne amoon na time si dëkk bi nga xam ne maalo dañ koo béy nawet ñu béy ko nooraan dañoo lekka maalo ba maalo bu màgget bi maalo bu ees bi mu fekk maalo bu màgget bi expire waaye léegi maalo bi yépp ñu nekk si dex bi Saalum Ñaamina Jara Kiang Fooñi Kombo yépp dañoo import maalo yépp dañoo lekka maalo bu ñoo import so kenn nekkut di produce te the land is still there so the structure waxuma la factories yoo xam ne there are no factories so when they leave the schools they go back way yaa ngi am ay thousands and thousands of people ñu ngi leen a digal ne si political rally bi président bi moo bee sambala du la men tambita Spain la come on man kañ nga musa dégg loolu si àdduna bi ne dëkk bi seen problème beneen tukki dem beneen dëkk loolu moo ko sol non gars yaa ngi ñoo jox drogue they are giving us a political and economic drug so that ñu naan ko ñu mandi duñ xalaat loolu moo nekk di xew elections have consequences ma finalize ko ministre bi moom wax na ba pare mu ne Gambia is going through a debt distress loolu is an admission of guilt dañ dépensé ñu spend ñu pourtu parta ba nga xam ne boor bi léegi duñ ko fay 11 billion you are collecting tax of 29 billion nga jël 11 billion boobu boor la da nga koo fay de
tey mun naa ëpp 11 billion because dalasi bi su demee down fii ba December next year dafa ëpp xëy na mun ngaa fay 14 billion boobu doo ko am budget bi am na yoo xam ne di bu ko bori noo doo mun a daw waaye am na yoo xam ne di nga mun a daw so after minister bi budget bi sa politics la figures yu fa nekk mun naa change honorable implied li wax na ko fii dinañ la jox figure ñu ne la waaw yow bi mooy sa budget nga dem ba June July ñu ne la xaalis amut wàññi nañ ko doo ci mun dara parce que bor bi foog ñu fay ko soo ko fayu tey dafa ne debt distress mooy yow amaatuloo credibility jarut ñu leb la comme soo demee si banque bi government bi mu ngee leb rek mu ngee leb from the Gambian local soo xoolee budget bi 80% of the budget the debt is from local domestic debts nga am foreign debts bi foog nga fay ko soo ko fayutee sa debt bi dafa dañoo ko issue debt alarm yow kenn du la lebaat doo jar ñu leb la kon yow looy def da ngaa dem central ba nga print xaalis dalasi bi ñu ngi koo def puus di dem marché unless Barrow xam ne xaalis bii da nga koy def ak plan nekkul ne da nga koy pisi pasar kata ka fo mo le ko be silo dala be nyinda dala man boto man soto ko al nga toña fo mo all right honorable bu fekkee dañ bëgg naa ñu demaat si beneen point si ba tey si biir budget bi waaye bu fekkee tamit comme panéliste yi li ñu jotoon la because foog naa ne waaw ma def yéen a clarification waaw boobu ñu jeexal parce que dafa am solo comme lu ma waxee rek pour def yenn clarification because I understand ne some of the speakers and to be specific Mr. Bojang mu ngi wax yoo xam ne comme like man I feel like ne he doesn't understand what he is saying because su ñëwee si defal loi especially when it comes to laws that has to do with recalling we still need the numbers and I am telling you this because this is what should happen in parliament we still need the numbers te man I can tell you man suma boppa laa xam in parliament ne lu ma yóbbu parliament is to address the needs and the concerns of the Gambian people and to be specific waa Banjul not but the fact of the matter is tey man dawuma recall I will be the first person to champion issue of recalling members when they are not performing because man xam naa lu ma nekk di def suma gox but I am not to sit on a platform to brag about what I am doing because as far as I am that mindset when I am in parliament I am to address the needs and the concerns of my people I stick to that and I make sure the social contract which comes with accountability is intact because integrity is very important. For now, last time, there is this saying that if you lose your money, you lose absolutely nothing. So you can work and get it back. You lose your health, of course you lose something. But if you lose your integrity, your dignity, you lose everything. And we don't want to be those people. Di tase Mr. Bojang, di jail another way, di dive. Did it. We want to meet you on the streets and look at you in your eyes and talk to you as a Gambian. And as somebody who has served well, because representation is all about serving. Wanga fitamid the issue of the SUVs. Man, how much can them? And I know other members, we are paying for our SUVs. The vehicles that we are driving, currently, as I am talking to you, is not even fully mine. You are not paying for it? Of course I am paying for it. Okay, that's another argument. Yes, I am paying for it. Because part of my salary is being used to pay for the, not salary, but allowance is used to pay for the... But the allowance stands for allowance. That we are giving you. No, this taxpayer who is paying. But mister, as far as I am concerned, I believe I am paying for it. I would have... They made you believe that. I'm trying to tell you that that's not the right thing. But I'm telling you also, that money would have been very useful for me, my family, and the people that I represent, to be honest, if I was to get it every month, to tell you the truth. Because the fact is, sometimes you will be donor fatigue. And sometimes it happened to us. We didn't go to parliament as politicians or parliamentarians as politicians. But we went to parliament to fix things. And in doing so, we must be conscious enough the way we do things. So by my budget overview, lafla one nekuma those members yo hamne, then is a budget parliament rek, mane budget ñëw na, lu leen neex def, déedéet.
I took it upon myself, went extra miles, not even only consulting the people of Banjul North, but also consulting financial experts, economists, so that I will have that level-headed knowledge in terms of making sure that whatever decision I'm going to make, which is one of my most core mandate in Parliament, that is to scrutinize the budget, to make sure that whatever butut is to be spent will be spent for a purpose. And that is me. And I believe any other genuine member in Parliament will think like me and will have the same mindset with me. And I believe we have some of them in Parliament. I cannot attest for everybody, but I can tell you that we have some of them in Parliament. That is why it is important also to be following parliamentary debates, because that is when you will also know the level and also the understanding and also what a particular member is thinking or doing. Okay. We saw all what transpired as far as the budget is concerned, right? Go through all the newspapers that you saw published since last week up to date. You are only seeing us on front pages because we are talking sense. We are talking to the Gambian people. We are not talking to any foreigner. We are not appropriating this budget for Senegal. We are appropriating it for Gambians. And we want this budget to reflect the life and the livelihood of the Gambian people. All right. And I believe my stand is that, and I also believe that any genuine member will stand on that, because so you as a member of Parliament, Parliament, just to make yourself or to enrich yourself, to be honest, then you are not doing justice, and that is corruption. Which is actually the case also. Because the truth of the matter is, corruption is not only about mismanagement of funds, but even when a position is given to you, especially elective position. Mr. Jai, I can give you a scenario. Do you know what happened during this rainy season in my constituency? I can say it on TV now and on record for that matter. Some family members within my constituency, they were having leakages on their ceilings. And some of them called me. My wife was with me. Manako xam nga ñi lan la ma nekk di wax mu ne ma manako ne ñi ñu ne seen silini bu ngeen lik laf lay taw ñu toog teg seen paan man comfortably maa ngi tëddaat suma njaboot dal loolu mun naa koo living mun naa koo contain as part of my concern. Do you know what I did? Do you know how many corrugates I provided to my people this rainy season? Just to make sure that they live comfortably. That is how you should do it. As a representative, you must serve. All right, Honorable. So I want to clear this so that you will understand. Now that's my problem. And another one for you that's representative, but for me that is not representation. That is bandaging. You are at the Parliament. No, this is a very big misconception. Today we want to make sure the records are straight. Yeah, allow me, I'm coming. You have to be very specific. Yeah, I'm very specific. Yeah. You see, when you are a parliamentarian, your job is not to buy corrugate. Your job is to make sure you make laws that will provide corrugate. I never said that. Allow me. I don't say that's your job. Yeah. You are alluding to the type of work that you're doing. No, I'm telling you the social contract that I am also doing. That is not your social contract. No. What is social contract? No. That's not. Do you understand the notion of social contract? Mr. Bojang, I am not on this platform. No, just excuse me, because we are all on record. Yeah, but I have listened to you. I want to come up. What I meant when it comes to the social contract, meaning my social activity, I know social contracts comes with accountability. And my core mandate as a parliamentarian is to represent, to scrutinize, to legislate, that is to make good laws in Parliament. These are my core mandates. But these are things also that we are doing at our level in terms of, because the perspective that you are trying to put through here is that parliamentarians are in Parliament to enrich themselves. I am saying no to that. So, man, lu ma bëgg understand moo ne xam nga wax nga fii lu am solo. I mean, the social contract, you come to own perspective, taking dipping into your pocket and giving it to that is not even cool. But what I am saying is, you have all the opportunity pour nekk si house bi. This house bobu nonu, budget bobu fofu la dee jaar. Yaa ngi gis na président bi si budgetam bi soo ko
tojee nga toj ko yaa ngi gis foo xam ne mu ne maintenance of building pour Niger State House yi comme su amee ay crack si iya bi loo fa def dem na ba ay millions dem na. You see, that's why let me help you. I'm the perspective. Honorable, we want you talk. No, allow us also to clear these things. Allow me. I think when I intervene, it will also help you to better understand. No. Even when it comes to the budget, a particular budget line, for example, even if that budget line, as what is happening, so if I follow parliament, the budget allocation, for example, when it comes to the meet the people's store, according to the law, it is saying that the president can meet at least the people of the Gambia twice every year, right? And if I can remember, when I came to parliament in 2022, 2023 budget, only 10 million was allocated for the president. Why 50 million this time around? Benko wara wanyi to 45 million. This was the argument that we brought in parliament. But I am also letting you know, if that also happened, we go for vote. They have the numbers, which you don't want to listen to. Okay, I'm coming. That's we why don't have the numbers. I want to address these are arguments that we bring forward. We said, why should come Luma what direct? An example, when I came to parliament in 2022, the 2023 budget, 10 million was allocated for the president. Just look at 2023, 2024. Now 2025. It's 45. It's 45 million. Is that correct? That is not correct. You have to listen to me. Let me 10, it moved to 30. 30. Yeah. From 30 they push it to 50. 50. You brought it to 45. And we said 50. We cannot go in for 50. We even argued. We said it is on. We even want it. If you follow the procedure, just allow me. If you follow the procedure, we even said why not the 30 that we allocated last year, because it is a concern for us. And our argument was, hey, look, the truth of the matter is, all these funds, where is it going to, and how is it? I mean, these are realities. Honorable, you see, you don't understand what I'm trying to do. If you understand, I really understand. Can you now please give me a chance? No problem. Good. One, let's clear this down. I might not be a parliamentarian, but parliamentary process and procedure is something that I read. I will tell you this. Do you know where the word appropriation bill came or appropriation came? It means to give based on the standings. That's why I say appropriate, meaning what is befitting. What you people are doing is this appropriation. Let me tell you. I know exactly. You see, you might be in go ahead. Yeah, it's because important. if you are given the office of the president, which is 0.00 insignificant percent of the Gambia, 1 billion plus, that is very proportionate. That's why we say appropriation bill. I'm telling you from the rudimentary aspects. So we know what we are saying. When it comes to recall, I said you have the numbers. No, we don't. No. We don't. Who comes up with recall? MPP has the numbers. MPP, are they not politicians? Are they not parliamentarians? They are parliamentarians. The MPP parliamentarians and you, where you are coming from, which is more than? They are more than us. So they don't have the numbers. So you are personalizing it, thinking that I'm referring to your party. You should have asked. No, allow me. You should have asked, because I said they have the numbers. And if we go to parliament, we know they have the numbers. So if those people who have the numbers Mr. Bojang, are not doing it, Mr. Bojang, that does not mean you, but you are the one that actually is responsible. No, Mr. Bojang, so maybe I didn't understand it. Maybe I didn't understand now, good, that's what I meant. Now I understand that's what you are meant. saying. Okay. But it is important to put it that way, because the perspective is, when it comes to parliament, you have two sides of parliament. You have the majority and the minority. And most of the time, the majority make the decision of the parliament. You can see what even happened when the former president's bill was brought to parliament. Agreed. A member like me marched out of parliament because I know it wasn't an interest for the country. Good. The right thing. But at the end of the day, what happened? Some came out and insulted us. Now I want this to be understood. We have viewers. That's why I listen to you. Move on. Just give me 2 minutes. All right. What we are saying is, we are not discussing parliament as in Mr. Bojang's parliament or Mr. Barr's parliament. We are discussing parliament as in the parliamentarians and the institution. The numbers are there if the presidency has the interest and the parliamentarians that belong to the majority have the interest. To make sure they come up with needful things for this country.
If they fail to do that, we will not say NPP Parliament, we say Parliament. That's our position. And we are right. And that doesn't make us not know. We know. And that's why I even brought you this issue of appropriation, how it came about. If you read the history, it will tell you why. This department should have 5%. You give it 5%. That's why you say appropriation. It's a cake. You have to slice it. So if you are slicing, the chunk of it is given to the insignificant, the lesser part is given to the significant, that is not appropriation. That is what I'm trying to explain. So we know very well. No, now we come, okay, it's fine. Understand. We come to the office of the president and the issue of revenue that you talk about, so that we put it into perspective. You see, for me, the budget should have, a conscious sound budget should have a millionaire creation policy, either by intent or by effect. If the president has State House and all that billion, he said, you know what, for cracks, we're going to nominate each year a company or two that we are going to make billionaires by intent, by government. They are Gambians, they are registered, we're going to give them State House contract so that they can make the millions and then let them employ people. Sure. Those are things that people can all look into. If they vote for even 100 billion, whatever, that we cannot, still you can make laws that will make sure that money doesn't leave the Gambia anyhow. That money is expended back onto the Gambia and Gambian companies. Thank you. That is parliamentary. All right. It's not about voting only. That is why I said you have a problem in understanding those things. In parliament, it's not only about voting. It's about coming up with laws that will also make so, either by intent or effect, it trickles down to the people. Thank you. All right. So if you now go to Banjul North, and then people, and that is, allow me to address this. This is a very big mistake that we do. Our people, Gambians, Manglena Wahal, ñun yépp, wax ne waa député bi ñëw na suma dëj, député bi defal na ma suma lifin ndéeg. Loolu du seen liggéey. Loolu liggéey lan nekk nite. Let me put it that way. Waaye yow nit nga kii nit nga ngeen def loolu mooy liggéey. Liggéey député mooy mu defar loi bu nga xam ne yow daf lay sàmma dimbale la sa doom sa njaboot ak ku nekk. Soo génnee xaalis nga fix kii. If you have 5,000 people in Banjul, can you fix all of those people their roof? No, you cannot. You cannot. But you make sure there are laws, there are social mechanisms to def loolu noonu. Thank you, so boy. député ku ñëw toog Gambie di wax ne waaw def naa ndéegi bi nii def naa nii. Thank you, defuloo sa liggéey. All right, boy. loolu la nekk di wax. So you know you don't do any job there. Yes, all right. You did a favor. All right. It's not job. All right. It was just a scenario. Yeah, That's all by hell. That is how I said it. Okay. I am just bringing it up. You understand? Pour nga xam ne, come like members like us, we are not only in parliament doing the talking. How many percentage of your constituency? All right, thank you. ñu dem si beneen point bi because time mu ngi dem sorry pour xam naa but xam nga time bi tamit mu ngi dem buñ ko toppee nii rek because loo gis dama bëgg ñu ñëw si beneen aspect ba tey ci biir budget because yéen sax laal ngeen ko tuuti mooy meet the people talk. Because of ñu bari leen jàpp ne am na ñu jàpp sax ne meet the people to ndax am na njëriñ because bu fekkee ne président bu ngee dem di xool di dem ci nit ñi ñu gis ne most of the time lu ñoo gis mooy politiciens yi ñoo fay nekk di politicize meeting yi di wax loo xam ne pour président bi la duñ jox chance ñi nga xam ne maybe bokkuñ NPP wala bokkuñ ci nguur gi wax li leen soxal ñu gis ne dañ proposé woon ci biir budget bi $50 million maanaam juróom fukki million pour meet the people to lu jëm ci dépense bi waaye liñ approuve muy li nga xam ne yéen approuve ngeen ko mooy 45 million mu mel ni wàññi ngeen ci 5 million yokku ngeen ci kon fukki million ak juróom mu fekki 30 million yi nga xam ne moo fa nekk 2024 kon which mean ne 2025 président bi dinañ ko jox ci gafaka ak réew mi lu toll ci 45 million ngir mu ànd ak délégation am dam wër li nga xam ne mooy kii bi ndax yéen bi ngeen koy approuve xalaatul ngeen ci askan wi because of ñu ba tey jàpp nañ ne wàññi ngeen ci 5 million waaye ba tey dañ jàpp ne it's too much. loolu def nañ ko bu baax. loolu tax ma ne daf loon important torop pour ñu am even the recordings of what transpired during that particular moment parce que argument bi sax dafa yàgga because ñun su ma ne ñun I mean ñoo xam ne comme like am nañ that understanding in terms of comme like naka la nit yi nekk di face with as far as the difficult life in this country is concerned lu tax ñu war a allocatal the president even 45 million we argued we brought it forward ne 45 million dafa bari an example bu ma la jox mooy
Man, when I came to Parliament in 2022, the budget that I sat on, which was approved for 2023, with the people's store for the president, was 10 million. You understand? So these are things you hamne, it is even showing you the gaps. Come some of the speakers were here or panelists were here. It is showing you the gap. Why the increase as far as the amount is concerned. But for the taxi then wanted the but impact, even though it is a constitutional requirement, but what impact is it having to the Gambian people as far as these stores are concerned? This is another question that we brought forward. But at the end of the day, come like I wish Guinea conceive parliament, because what will happen is we have what we call the majority come in parliament. They will even hesitate, they will be in a haste rather, let's go for vote, because they know they have the numbers. This is what is happening in parliament, and people need to know. They will be in a haste to tell you, let's go for vote, because that is what the law says. The majority will carry the vote. Even if we insist that it will not happen and we go for vote, right? And they have the majority, still it will happen as they want it. Luluta Majohed, a typical example of the former president's bill, which is now an act of parliament. They may realize that this is the situation. We gently march out. But do we have to keep on marching out from parliament because of they have the numbers? So that is why in making sure the interest of the Gambia first. Gambia, man lumale wax moy, I have passion for Gambia and the Gambian people. Ba nga xamne man sometimes dama lay wax ne bëggaluma suma boppa dara te Gambia tolluwut fu mu wara tollu. And that should be the reality. That should be the mindset. And you can only do that. One day in parliament, I only have one voice, one vote. Degala, I am representing the majority of the people. But at the end of the day, Sunu voting, my vote will only count one. They will never count me as 2 or 3 in parliament. But when that happened also, the leader of Sunu came to like Katan, pour what tamit the other camp, because so len baye hel amna loi yo xamne suñ time ñew na in parliament, how many laws did we pass? But luñ gis moy it is for the interest of the Gambian people. Why this particular document, which is the budget, it is indeed a concern, and that is why I raised it up in the beginning pour layer a foundation pour ngeen understand ne this is the process there. Why we also have our reservations as far as these issues are concerned. Because I believe that with the knowledge that I have and also the understanding that I have in terms of budget implementation, what no matter what, it should be fit for purpose. And that is why I even make clarity in terms of the program-based budgeting. But program-based budgeting, when you don't have the resources, how can you implement a program-based budgeting? It doesn't make sense. And look at our development budget. The development budget, so called buy help buba. To be honest, you will even wonder. Come Mr. Kurang Waherek. Our budget is a recurrent budget. Spend on nali next year the inflation dina 10% or 30%. Lulai adat. This is what we see, and this takes chunk of the entire budget. So at the end of the day, su ñëwé ci development leen waxante diga rek ban development nga ma wax ne Gambia lo leen develop since 2017 up to date, and don't even tell me the OIC route. Don't even tell me OIC route. And these are things you xamne no xam nga leen waxante diga rek. I'm a parliamentarian. I am concerned. My people are concerned. Te nu ma ko waxe, I am in parliament to address the needs and the concerns of my people. There are list of roads, infrastructure, health centers. We aid in the meetings, the rallies, the inaugurations, it's all from the developments. Senbi, the fact of the matter is, do you know what happened in Edward Francis Small Teaching Hospital? Do you know when that particular rehabilitation was to be completed? As I am talking to you,
the renovation is still on. Yes. Over 3 years now. Something that was supposed to be in 6 months. And now it's 3 years. And ministers will have the guts to come to you in parliament and tell you, based on this, this and this. And we can see a typical example of the Banyu Road Rehabilitation Project. The duration was 3 years. And now they are even telling us, even the design of the ring canal was not part of the project, which is not true. So these are things ministers will come and tell you in parliament. We are faced with all these things in parliament. But Manla won, and I told parliament, there is no way we keep on managing problems in this country. You end up because solve. All what we have to do is to stand. And make sure that we stand for good. The thing is, because of Mr. Duduja is my friend, is a brother, he's involved in this, I have to keep it low, that Maslaha syndrome. It needs to stop if we really want to run this country properly. All right. Mr. Ndiaye, comme ci lu jëm ci $45 million yi moom lañ approve pour Mid the People Tour ak yow booy gis Mid the People Tour ni ñu koy defee bi ko am na ñu bëri ñu ko criticize ndax yow jàpp nga ni that $45 million bi ñu approve should be approve. foog naa balaa ngaa wax 45 million bi dañ war a xalaat ndembaan lopitaan bi lopitaan bi nga xam ne foofu la nit yi war a fajuwee am na feebar am na ñoo xam ne suñ feebaree su leen fa yóbbee si wheelchair leen dee toog ñu filal leen ñu fixal leen direct ñeneen ñi si suuf ñeneen ñi si corridor leen dee so yow what justification do you have yow comme président bi ne man maa ngee dem Meet the People Tour pour xool nit ñi naka leen sonné man lu ma dee wax nit ñi moo nekk ne Gambia soo toogee sa biir néeg sax jennuloo for 1 week you know how people are suffering so amul benn justification dafa nekk loo xam ne comme xam nga NPP bi rek naa fuloo pisir pasar in short loolu la I mean man dama foog ne sorry for to say this waaye muy dëgg bi président bi moo yëgut nit ñi moo faalewul nit ñi moo nekkul di teg Gambian si for seriousness comme nu mu ko waxee rek lii yëpp su ñëwee si National Assembly ñoom tam dañ dee try di dog ay xam nga ay 5 million ak yi waaye yooyu doyun waaye lan moo tax président bi du toog ne man kaay dëgga xaalis bu ma nekk di li bu ma wax ne dama ko soxlu ma ko de foog naa xaalis boobu su ma ko jëlee ma divide ko si région bu nekk ma jox ko tuuti ma ne leen ne focus la I mean Gambia foog naa si agriculture bi especially regional agriculture dafa nekk loo xam ne dañ ko war a consider torop loolu yëpp ay area of priorities la yoo xam ne président bi mun na moo toog mu ne man li yëpp soxlu ma ko because yéen a ma jox 1 billion boo xam ne man koo mbaa keekal lafta kaa ke jaamina mbaa tiiñaakang mbaa sankankare man koo jënd ay sujeer di dem si dëkkay dangaa gis ne time yi élection bi fu mu nekk ni soriwul léegi tey ñu commencé jënd ay sujeer ay mbanda balaa ngaa jox nit sujeer jox ko lu muy def si sujeer bi mooy maalo bi ak diw bi lii yëpp area la yoo xam ne dañ ko war a seet bu baax waaye duñ dee wax rek dëkk bi lu fi nekk kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey rek a fi nekk I mean talking about hospitals ak health center yun bil si too bi man laa wax ne major hospital si liggéey naa foofu xam naa lu ma fa nekk CPR mi nga xam ne mooy the simplest procedure pour nga def ko si lopitaan suñ la lii seen boppa they are not suitable for those procedures CPR nit koo xam ne nekkut bugut mënut a nooki soo nga bëgg a koo dimbale teg sa loxo bi si dana xam bi pour pomper ko suñ la lii sax they are not suitable because lii dañ nekkalal yoo xam ne dañ ko use bitim réew ba ñu soona suñ nit ñi Gambien yi ñoo xam ne ñu si diaspora bi nu ngee try lool yooyu la ñoo indi ñu donate ko hospital bi dafa daw yaram président bi suy toog naan ne ma ngee bil lopitaan boo xam ne dafa am xaw ma ñaata 1000 beds balaa loolu yaa ngi am lopitaan bi nga xam ne mu ngi bil boo ba pare doo jël lal yooyu boo xam ne boobu ngay politique ne danga ko faa bil doo ko yóbbu fu Ndambaan doo ko yóbbu Edward Francis Hospital yaa ngi am regional hospital si dafa daw yaram waaye lii yëpp dem na ñëw na
boppi jën bi moo yaaxu loolu moo tax su ma gisee ñu toog si télé bi ñu toog si rally bi di wax ne fu mu nekk di youth are happy ñu nge mbe fondinkel kii kaje taa Spain ikata je computer doku wala ikata computer doku da nim mentengo itamam fay yitandi noy la fondinkela wonu lo sandaw ñi dara loo xam ne dina leen intéresse pour ñu toog seen réew mi am fi xam-xam jël xam-xam bi liggéeyee ko fii nii ñu create employment ñu am xob si seen bopp ñu am yaakaar si seen bopp waaye yaa ngi won yoon people di ne ndaw ñi di leen wax ne ñun moom da ngeen ñu sànnil carte bi seen budget bi ñu ngi nii ñu ngee jox suñ bopp ay millions waaye yéen ñu ngi leen a wax ne yéen fii nii xob nekkut fii jéenal leen ñun suñ bopp ñoo leen di wax ne dépense bu fi nekk mbutut pour ñun ak yéen dépense bi pour ñun rek la suñ force yi ñu fees suñ doom bi ñu yóbbu ko schools yoo xam ne ñu ngi leen a fay ay lot of thousands koo xam ne mu ngi ba di bu Njaabakunda o koo xam ne mu ngi Nookunda yaa ngi am ay duuta bulu dafa daw yaram dafa daw yaram sometimes you start talking about these problems you don't want to stop and the starting is soo ko wax ñu ne politician wala but look at this these people suñ soxlee karta si nit ñi leen di daw te suñ dawee foofu lan leen dee jogaay dal leen dee nax rek leen fa dee nekkee ke nene kala mal di la anin cumuwarol nin ñintingol anin karero kono fenne be kela je mano ka foye mano kanale bari wo mano janni wo be nala alba kartera dilan ye carte tal bulu foka pare kale ko man fen kale non to lafta na jibol lefa lafta la nga dunna moto baka tangol kono nga bankota nga be ya en kombe mako yolla ikata donation mi anko mako yoro mi yalon ko bantala banko la kadi ikata rally dulato ikate kay tandi so ni woy tandi mil yalon ko malo woko do kabo min tolto kalon ko woko dol mudon to rollati anin sor ko dolle ikanalo wala tap baro e sate karso million sabala baro e sate karso million sabala wo million nte bajo la le ndingo bajo la mamaringol bajo la ma banno. All right, yes, Mr. Bojang, 45 million bi nga xam ne moom lañ approve for next year meet the people to buy money. Demal. All right. You see, quickly we go back a bit. The parliament is a waste to this country in many ways. In many ways. And because he is here, I am very bold enough to say that. And even before my own father, Speaker. No, you have all the right because... Let me know, I'm coming, don't take my time. You see, did he tell us each year how many times did he report the 500,000 that is given to him? Who was involved in the budgeting for that 500,000 to be given to him? Where was it put? How much part of that 500,000 that is given as Constituency Development Fund for Banjul North, how much did they spend on development, on this, on that? And how did they come around that? You see, when we talk about accountability, it is not the central government alone. If Parliament is accepting 500,000, some are even saying there is constituency, allowance, 35,000. I'm not sure. I'm telling you my sources, what I heard people say. I'm not interested whether it's true or not, but I know there are allowances. The number may be wrong. Now, if parliamentarians are saying, this budget, we also want the parliamentarians to be talking about the Constituency Development Fund and how do they come up with what Banjul needs or what Councillor needs or what this needs. So that whatever that comes from the taxpayer would be regenerative. It will, give something. I'm going to give a case in point. If Banjul North and South are having 1 million in a year, I'm not talking about their councillors. I'm talking about National Assembly members. Their councils are also there. They don't have the land in Banjul, but they can go to Fonya and have a concession agreement with the community or to the National Assembly and say, we need a banana plantation. We want to make so Albert Market, Banjul, Constituency Development Firm, supplies all the banana. Nobody's going to be in banana. This is the type of thinking we want. So if you're not thinking that way, you are wasting. Because it's like every year we are going to give you 500,000 for you to go and buy Colgate, for example, or for you to go and do something that will not be regenerative. What this country needs is regenerative approach, multiplier effect. So if the parliamentarians that are costing us millions just on Constituency Development Fund are not putting that fund in the right place, how can they blame the central government for coming up with projects like this? So this is what we want, and that's what we encourage. Media, you typically make a friend so that they can make deal as a typically report until yearly. Ya dundi nyadili, ya dundi mintole. Ine jumala kachata ila constituency.
What development expert committees locally do they have that they approach so that they're able to use that 500,000 or 1 million to get a land in Fonyi that will now supply onion to Albert Market? Imagine how many people in Fonyi have employment. The driver who is going to bring that onion. So if parliamentarians are not doing that, they are not thinking. The greatest asset in a country is human capital. But the asset of human capital itself is thinking. So if you are not thinking, you are a waste. This is the problem. That is what you want to hear. Don't you feel the blame person back all budget be? Yo, sa constituency ñu lay jox yow ni nga nek di dépenser xaliss bobu nonu yobbu dekk bi. So lolu moy issue bi. Motax mané it's a waste. Why? It is a waste because Gambians supported waste, meaning they gave waste to the parliament. That we need to begin to think. Lolu lañ bëgg. And you people should be asking them, ñu ñam ba ñu li la dugal ni motax man mané president bi amna doole bi. Constituency development fund at the parliament, for example, itself, mun na ko scrap mu dugal ko fenen because lolu is the same as meet the people talk. Xaalis la bu nga jow nekk ci place ñu passé ko ñu ko bëggé. Ñu def ko politique. Committee ñu la sédé ko nga jow la ñu né wa 500 bi di nga wala dañu jënd li. I know they'll say, oh, you go to parliament, you take invoice, this. We understand all those things. But even if that is the case, the invoice you're taking is not regenerative. It's only buying you something that will just remain there, and in the future, you even have to maintenance it. What is wrong with you looking for a land in Kalani for Banjul North, so that you can have this thing? Now, aside from that, a similar thing is happening with the president's store, farmer store, whatever way you want to call it. You see, it's our money. We say, you are there and we gave you power, but we want you to think with our money. We want you to be rational because you have what you call a fiduciary responsibility to spend our money wisely in a multiplier effect manner, in a regenerative manner. That is why we all use groundnut to sow it in the soil and then it will germinate into many. But for the situation with parliament and other institutions, when we give them $10, they put $10 in and you will not even have $1 out of the $10 that they put. Governance is a business. It means it's also profit making. All right. So, Mota, there is no profit as to what you people are using our money for. And that's our query. If we give you parado, we want to make sure you give us 20 parados out of that parado. In terms of the way you legislate, in terms of your interventions, in terms of the way you use a Constituency development fund. All right. But you are not doing that. Then you are a waste. That is the argument. So because of time, no problem, go. Yeah, all right. No, what Garmi? Yeah, why? Balanga did it. The thing is, no, Damalanya just 1 minute. Because the thing is, Mr. Bojang is misinforming the public. And to be honest, I will appreciate it if I clarify. Because one thing, one nafi ne Constituency Development Fund, then you call lejo. That is never the case. And let me tell him, let me inform him. The new parliament, you have a Constituency Development Fund, which was 300,000 per annum. You raise it to 500. If you allow me, please, I'm even. Please. Please, just please allow him. No, Mr. They Boja. give you either physical cash or invoices. Just please allow him. They don't give it to the councillors. They give it to the Mr. Boja. So if you say they're not giving you, that's no, not Mr. true. Boja. Yeah, allow. It's Mr. either Boja. you get your budget, your invoice, Right. they give you. Okay, it's allow. approved also Yeah, what they are giving. yeah, just it's please. not given to Allow him. Malik law. It's given to you. No, Mr. Honorable, Boja. just quickly. Nakala to Atigadmi. Wow. I will stand in the same position and to inform the public that Mr. Bojang is misinforming the public as an authority. Thank you. Because man as a honorable member and other honorable members never physically receive any constituency development fund. Do you know how it goes about? Yangewa affair come like, what do we do? Man, I have Banjul North Constituency Coordinating and Planning Committee that comprises people of Banjul North and not my political party. One. And this was the first thing that I formulated when I was elected in office. And they are running the affairs of the constituency as a committee. Can you bring us your budget? I'm nobody to bring you my budget. When that happened, Parliament, in 2022, I came to Parliament. And the budget that was approved was 300,000, because that is what we met there. And when that was done, I sat down with my committee and even my people. You understand that, for example, Hamza Barracks was having just a structure
and not a complete structure for their children to go to school. And these are our security men and women and living within my constituency. I was able to fix that school. Tey so déggee ñu ne Hamza Barak School is because of that constituency development fund. That was my first year. Down the line, going forward, last year and this year, suma constituency development fund bi ñu toogaat ñu ne Banjul, not Banjul not only, but Banjul then lack lu ñu ooyee sporting facility. There is no six aside in Banjul. Léegi what do we do? Let us come up with an income generating philosophy comme noo ko waxee ñun xalaatuñ dem béy ji i lifin naka la tuddaati i li ñoom waaye ñun dañ toog ñu ne this can be an income generating revenue for Banjul North and by extension the entire city. And do you know how? Because when we applied through my office to the Banjul City Council for the space, for the land, they allocated the Youth for Excellence Center, which is having a space, for us to do the construction of the first ever six-aside project in the city of Banjul. And guess what? According to the agreement, the proposal that we sent to council, and it was approved by the General Council in a General Council meeting. 70% of the income that will be generated will be plowed back to the community, to the constituency rather, in terms of supporting social activities and also health and education. Then the 30% will be given to the Banjul City Council for them to plow it back to the city of Banjul to support youth initiatives. And this was approved by the City Council, and they agreed to give us the space. As I am talking to you, construction is on. You know 500,000 cannot construct a six-aside, right? So that is why we add up the last year's constituency development fund and this year to have at least $1 million to construct that facility. And this facility, we believe it will create employment. We even thinking of at least creating the first ever children academy in the city of Banjul by having both male and female teams. So that is why I think it is important. And in terms of the contract, Man Modou Lamin Ba as a honorable member, Parliament never gave me that money. Even when they are given the contract, I don't even know the contractor until the contractor is being given the contract. And they will call me, the office of the clerk also, that assembly service will do that, not the National Assembly. The assembly service will do that. No, Garmi, these are important things. It's important, but also time is important. Garmi, it's important. No, I'm not looking at you. I know. No, I'm not looking at you. Yes, because the thing is, you delay a problem. Yes, that is true. Because people will never ask us. Maybe we will have another Sunu Réew just to talk about this. People will never ask us our responsibility, yes. But they will always ask. That's so true. I think that is clear. There is no honorable member that will tell you I was physically given 500,000 to run my constituency development fund. You blame the assembly service because they are the ones that do the work through our procurement office because we have an established procurement office. And I think these are clarifications that we need to make as far as the public is concerned, because sometimes it is important. I always love to make sure that whatever information I give to the public is accurate, because I believe that I am a representative. Because whatever I tell people or whatever I say, people will always believe. And that is the fact. And Parliament is an open office. I'm in this information, Access to Information Act. Yes. Right? And it's on implementation now. If anybody want to know, go to the Parliamentary Assembly service we rightly and do that. make inquiry through the office of the clerk and know how this CDS Act been implemented. Lulu busi bakar. Yes. No, please busi bakar. Yeah, all right. Sorry. I'm sorry. Yeah. Santala Gérem la lu tax bëgguñoo jewel into this ñëpp dañ dekk ci ay constituency am na constituency yooyu dem defuñ fa dara and these funds have been given, so it's not like yow lan nga def wala keneen waaye ñun dañ dekk ci ay constituency yoo xam ne soo fa demee ñi fa dëkka MP bi sax gisuñ ko talk less of ñu def fa dara. That's true. So lii yëpp ñu ngi ko dunda and ñun am nañ fi MP yoo xam ne ñu ngi parliament musuñoo gis fuñ contribuer in this debate. Doo dégg seen audio, doo gis seen video. And they are there to represent the people. Waaye foog naa ne the topic it's very important.
parce que lii dafa nekk di toj ñun ñëpp our lives. yaa xam naa nañ ci def sa spécial topic boo xam ne dañoo ñëw ci pour focus si te boobu buñ koo def dañoo fexe dem ci yenn constituency laaj askan wi ñoom ñu waxal seen bopp waaw ñu doog a incha allah so léegi mooy 45 million bi ñu approve pour Meet the People Tour te xam nga Meet the People Tour yàgg nañ koo criticize am na ñuy justify comme ñuy justify ne even Mamadou Sabri tey mi ngi woon si benn jotaay Eyeafrica fii mooy Good Morning Africa moom mu ngi wax ne sax si kanam dina wax gars yi ne they made a huge mistake by not approving the 50 million because moom mu dina def bi ko so moom loolu la wax so gars yi ñu ngay justify but am na ñu wax ne so yow ban gis-gis nga si am ndax am na ñuy criticize li nga xam ne mooy that 45 the people Meet the People Tour because dañ ne li tax ñu wax ko pour mu am nekkul di demee comme noonu so ndax yow foog nga ni kon 45 million bi is not too much wala yow da nga jàpp ni tamit dafa tuuti. waaw li ci jiitu loi mooy li ko boot moo ko dooleel waaye loi honorable mu ngi fii am na loi yoo xam ne dafa am intent maanaam lana tax ñu sos loi bi kon foog ñu delluwaat ci fu mu tàmbale Meet the Farmers Tour loolu depuis jamono PPP la woon jubluwaay bi mooy woon dem gisee béykat ñi seet luy seen jafe-jafe ak naka lañ leen a dooleele ngir agriculture is the backbone of suñ économie loolu moo awoon démba mu raam ñëw ba nguuri APRC loolu lañ tàmbalee Meet the Farmers Tour waaw ñu dem ba gis ne si biir tour bi du pharmacie rek ñoo nekk di am jafe-jafe ngir niñ ko yaaga organiser politique daf ci dugga then soo ko buggee jagleel rek ne Meet the Farmers Tour budget bi nga soxla doo ko mun a am ngir dinañ ko restrict mu ñëw ñu yaatal ko ne Meet the People's Tour doo am si pharmacie rek dañ ci dugal yoon dañ ci dugal ne ñi dañ soxla lapitaan dañ ci dugal ne ñi dañ soxla nangam soo yi ngi ci soxla noonu pour mu xëj fa doo ko mun a emale rek ci Meet the Farmers Tour ngir pharmacie dafa nekk in court te doo ko mun a jàllale ci lu weesu béykat yi so loolu moo isi wecceeku bi Meet the People's Tour mooy ñu ngi gën a yaatal loolu moo tax ma ne intent bi niñ ko yaatalee di nga dem ba 10 million doyut nga ne 30 million doyatul nga ne 50 million ñu wàññi la dem 45 sa next year nañ la ne 60 70 ba 100 million 200 million du doy parce que xam nga lu tax niñ ko nekk di téralee la moo tax ma ne loi dafa am intent loi bi waxut ne demal tour pour nga développer dëkk bi waaye purpose boobu lañ ko nekk di use danga ko dégg ci président ne maa ngi dem wala su ma ñëwee dina isi yóbbal loolu du intent of the law kon parliamentarian si seen liggéey fii la war a ñëwee ñu delluwaat ci loi bi xool di intent ñu defaral ko mooy tax yu bari nga mun ko semaine ba duñ ci mun a génn gis nga nguur bu toog rek terrain buy dem nii soo ko wéeciwul ci loolu ngay wéy di continuer parce que xam nga lu tax am na ñu bari nekk ci provinces yi during Meet the People Tour bi rek lañ am di opportunity ñu mun a am baat wax président déggaleen si lañ mën a am di opportunity yéeg na ñu toog ak président waxtaan o wax ko seen soxla si lañ mën a am opportunity sax gis yenn ministre yi pour joytu leen ñoom luñ soxla ak liñ ñaaka liñ manqué ak seen jafe-jafe turu Meet the People Tour soo si génnee Meet the People Tour bi ñoom fan la ñoo amee di opportunity koo xam ne soo ko koolee du jël sa téléphone kañ nga ko mun a wax sa soxla man si suma gis-gis mooy ne soo gisee ñu am ay commandant mooy gouverneur yi ñoo fa toogal président moo tax soo demee ci Meet the People Tour bi su président toogee gouverneur bi mooy toog ci booram ak ministre yu fa nekk yëpp gouverneur bi mooy seen boss mooy toog next to the président parce que li xew ci tunda bi foofu yëpp ci moom la moo jaar ñooñu ñoo waroon a wàcca dem ci nit ñi wala ñu dajale nit ñi oo leen ñu waxtaan ak ñoom xam lii seen mbébét lii seen jafe-jafe liñ soxla ak yëpp ñu fexe mu àgga tu cabinet ñoom ñu war see mun a toog nga xam ne suñ jógee li ñoo demali dafa nekk loo xam ne lu spécifique la dafa mun a wàññi politique bi ci li moo focus mooy nga jóg xam nit ñi lii seen mbébét ak lan mooy seen ité waaye soo buggee gis ne turu de Meet the People Tour nga war a isi développement samp nañ yoon bi def nañ li budget bi du musa doy dafa continuer di yokk parce que lépp loo def da nga koo xeeb ngir ne da nga bugg a am ñëpp tey pour ñu war a mun a understand ne politique moo ci nekk 30 millions am nga ñu ngi ko yokka léegi nañu wax ne 30 millions moo fase jëlal 30 millions nga jox ko UDP wala APRC wala GDC wala PDOIS wala beneen parti nga ne nañ dem toog nga senda ñoom tam duñ génne mbooloo
nga seet na ñoom tam duñ mun a def développement nga seet na ñoom tam duñ mun a defar ay tali ak ici ay clinique wala leneen li ñoo waxee rek mooy li faa dem yëpp from taxpayers money la and li nga dajale joint meetings la dee nekk di fépp fu nit di jógee ak moto da nga koo fay kon millions yi foog mu yokku lépp loo see dépasse soo buggee nit ñi ñu gën a bari da nga soxla xaalis bu bari and lii process bi mooy ne ndax ngay mun a amee ñëpp wala ñu bari pour ngay mun di win election moo tax ma ne di intent of loi bi foofu lañ war a delluwaat ñu seetaat ko lan mooy jubluwaay bi parce que if not ñoom suñ ko yokkee honorable li mu wax dëgg la numbers dafa count ñoom dem nañ ba duñ debate on ideas benn ñaar rek nañ dem voting and loi moo wane ne voting moo fa sës and majority ñoom lu ñu wax rek loolu dañ cee ànda lii dafa dellu ci 2022 am na workshop bu IEC organisation ma tëjee foofu dañ doon seet loi bi li mu wax si ñan lañ war a tànna pour ñu nekk candidate ci parliamentary election waaye soo xoolee benn section dafa ne a degree of proficiency in English language ñoom nuñ ko xaymaa man dama raise that issue ma ne IEC dañu war a make sure ne ñu ñoo tànn nekk candidate lu loi boobu wax dañ ko fulfill waaw xam nga liñ ma tontu ñu ne suñ waxee English soo demee ci dex bi even suñ maam yi soo leen ne hello how are you ñu ne la I am fine kon kooku mun naa communiquer ci English ñoom mi kii liggéey IEC si boppam moo ibbi géem ñam wax ko si foofu ma tontu ma ne suñ bàyyit suñ xel parliamentary bu ñoo dem ni will have the worst parliament in the history of this country waaw ma ne this parliament is the worst waaye ni ñoo tànnee ak ni ñoo amee tey gis nañ li xew ci this legislature yi passé yëpp musu faa xew li ñoo approve si budget loo xam ne ay expenditure ak li am is happening for the first time in this 6th legislature léegi wax ji mooy beneen bu cee toppa naka la moo mel ak ñaata lañ cee dépassé ay koppar yi ñëw kon suñ loi problème la luñ war a seetaat la toppa ko surtout di electoral laws tam dañ ci am jafe-jafe yu bari te ñoom mi ñu toogal ci pencum ndaw réew mi ñooñu mun a dimbali ci yooyu parce que ñoom ñooy di lawmakers waaye dafa mel ni parlement ci benn boor lépp loo xam ne wàllu koppar la ay da ci ñoom wala ci nguur beneen si daf dee yomba mu jaal waaye pour ñu toog càmbar lu waay seet ko ñu defaraat ko beesal ko dañ ci am jafe-jafe yu bari kon taytuli lawmakers bi man dama gëm ne loolu moo war a gën a fees moo war a nekk seen primary objective diina sa representation diina oversight function parce que loi moo mun a régler ñëpp commencé ko ci président wàcca ba ki ci gën a suufe tey am na dëkk yoo xam ne soo fa demee waxuma la kayit bi ci ngom sa ñeme ñu loo ko yàbbi sànni ko ci mbedd waaw ñun nañ xool suñ mbedd bi nu mel kon ñun suñ loi lan la ñoo digtal ci wàllu wér-gu-yaram bu ñoo wax ñun mënuñoo seetal suñ dëkk waaye naka la ñoo amee wér-gu-yaram. all right Mr. Kurang about comme 45 million meet the people tour bi nga xam ne gars yi approve nañ ko ñu National Assembly members yi ñu approve loolu yow ban jàngat nga ci am bi ak tour bi ak meet the people tour ñu ko ñenn ñi gisee ndax gis-gis yi wuute na ci am na ñu jàpp ne politique la nañ koy doxalee du noonu am ñu jàpp ne sax bu fekkee ne dañ jàpp ne président bi wartu ñàkk a génn ni ki ni ko yoon santaane waaye not ñu jéem a xool ñu reduce président bi délégation bi muy ànd ndax jàpp nañu am ñu bari ñoo fa xam mi ngi ànd ak ñoom kii am nañu si mention sax special advisor si muy àndal ñeneen ak yooyu noonu soo yow ban jàngat nga ci am. mun nga ko woowee meet the people's tour man maa ko woowee meet the people's campaign parce que luñ gis mooy campagne président baa ngi campagne tey loolu nekkutoon mooy deal bi mooy meet the people dafa war a am development agenda waxtaan ak people xam their problems ñëwaat come back and solve those problems waaye mu ngi nekk ci campagne comme Dudu nu mu ko waxee di moo xaalis nga am di moo nga mun a dajale Barrow mu ngi bugg a dajale pour to win the debate bi mooy fu mu nekk nii ndax first of all dafa war a taxaw ndax warut a taxaw su nit ñi génnee dafa mel ni debate bi jeex na waaw gars yi bugg nañ ko war naa taxaw su baree gën a bari nit wone na ne waaw moom moo fi gën a bare nit nañ ko sànnil karta waaye loolu yëpp it's coming back xam nga lu ëppa tuuru ñun ñoo fi toog 2016 ñu ne Yahya Jammeh human right abuse ëppa na dafa war a tuuru mu tuuru ñu génnee ko Barrow nag economic abuse bi su ëppee dafa tuuru tey mu ngi tuuru. If you are having debt distress, if you are having hyperinflation, inflation boo xam ne mënuloo koo contrôle
te ba tey président bi mu ngi am blank check so budget bi soo ko gën a xoolee maa ngi ko doon xool léegi nii because léegi laa am document bi yaa ma ko yónnee tey so I was just looking at ma gis ne development budget on the president's office mu ngi am item boo xam ne ñu ne president office am na development expenditure for 350 million so léegi president office dafa nekk development office for what pour mu dem Salum wala mu dem Ñaamina mu ne women's association dañ war a am 50 20 10 million 5 million loolu where is the ministry of agriculture ana ministry of health so dafa mel ni président budget bi dafa war a hijack development nga xam ne su demee meet the people campaign mu génnee xaalis mu wone ne maa ngi develop lu ëppa dafa tuuru di inflation bi dina tuuru de kan moo wax ne léegi dinañ dem su fekkee ne trend bi continue di nga dem ba jënd saaku maalo léegi saaku maalo am na saaku maalo yoo am ne 3000 moom am na so 35 am na fu mu nekk nii so mun ngaa am saaku maalo 5000 6000 loolu yaagut lu ëppa tuuru inflation bi lan moo ko cause yow gars yi buub xaalis bi central bank ñu ne dañoo dem ak moom too kon yow warlu ma laaj yow yaay économiste bi wax ma inflation bi lan moo ko dee cause yaa ngi koo gis yaa ngi koo tàccul yaa ngi koo fekkee luy cause inflation bi yaa ngi koo fekkee boo demee si ralil bi yaa ngi si bokka inflation bi dina dem bem tuuru ci saaku maalo bi foofu nga ko gisee luwaas bi yaa ngi koo gis cash power bi yaa ngi koo gis léegi jarutal laajte so Gambian economy bi dina dem foo xam ne dinañ am realisation te economy bi du ñàkk ci political realisation dina ñëw ba nit ñi xam ne même ñu génnee système bi dugal fa ñu système mooy solution bi right for the economic problem loolu lañ feetoo xam nga Sénégal am nañ fi changes tey Sénégal yàgg na Abdoulaye Wade yàgg na di uti réew mi mu ngi wax gaay waaye bu gaay amee economic crisis in 1980s in Sénégal si lañ realize ne change of government wecceeku nguuru baax na si réew mi ñu génnee Abdou Diouf def fa Abdoulaye Wade bi ñu realize ne wecce nguur baax na si réew ñu génnee Abdoulaye Wade def fa Macky Sall ñu gis ne wecceeku nguur dafa gën a baax si réew mi comme Amérique ñu génnee Macky Sall ñu def fa beneen te waxuma la ne ñooñu tam dinañ la fa génnee ñu def fa beneen because wecceeku nguur Angleterre loolu lañ fa gis baax na ci réew mi Amérique wecceeku nguur baax na ci réew waaye yéen ngeen ne Barrow 20 years waaw inflation bi continue dina inflation bi du leen ko bàyyee understand nga dañ war a wecceeku système bi ñu indi new system. all right ñu ngi war a dem suñu last point bi but damay ñëwaat rek ci honorable. non balaa nga ñëw. waaw but just 1 minute. okay di plateforme bi. musta misinform kenn. honorable ne man maa ngi misinform parce que moom daf dee personnalise. moom xëy na am na sax development committee Banjul parce que Banjul ñu jàng ñu fa. demal si dëkk so moo tax ma ne la defal sa political intelligence within parliament nga xam ne most of 80% of your people they are not doing the right thing and in general the parliament because what are the laws ne boo spend xaalis bi in a way bu nga xam ne da nga ko war a spend lan lañ war a def in your name te xaalis bi doo ko mun a bañ ne yow lañ jox xaalis bi déedéet yow lañ jox it's not physical waaye yow su dul yow xaalis bi du mun a aaga sa nit ñi nobody in Banjul can pick that money without you knowing anything about it so we are not misinforming we are saying the system that is in place is bad and nobody can change it su dul yéen at the parliament. all right thank you Bojang honorable balaa ñuy tëj lii pour dem suñu last point bi ko time dem na te dañu war a jeexal dañu bëgg rek because tam bu ñu waxtaanee indi problème wax ne lii moo xew li faaw tamit ñu indi solution ñu ñëw ci budget bi lan nga foog ne budget bu 2025 bi lan la government bi miss lan lañ ko war a doxalee wala jàpp nga ne li nekk ci budget bi yëpp is good ar it boo jàppee tamit lan nga foog lan ngay propose lan ngay wax ci loolu noonu su ko defee panélistes yi tamit ñoom ñëw ku ne wax xalaatam ci lan mooy doon solution maanaam comme the way forward
waaw Garmi loolu laf ma isi si doorin ba rek lu ma wax parce que bu ma dooree dama dem straight si government local fund bi mooy da JLF parce que loolu moo gën a am solo si budget bi gis tamit ba pare understand lan la nguur bi wax ne loolu la mun a contribute which is just 71%, and that is a concern to me. Waaye da ngaa gis ne comme na ko waxee there should also be a solution. The solution is foog nguur bi pare pour invest on the social sector ministries of this country, and benn si loolu mooy the Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture warut a depend si grants and loans pour ñun ñu nekk food sufficient country. Non duñ ko musaa nekk waaye mun nañoo commit suñ man lu may propose mooy ñu commit suñ entire JLF to agriculture and see whether we will not even have a difference. Inflation bu Mr. Kurang di wax yëpp dañ ko mun a sol si lu dina gaaw ba pare leneen tamit moo si nekk as long as we don't work on our existing structures comme luñ am right now duñ musa mun a dem fen, and that is the truth, because the thing is yow yaa ngi am existing structures yoo xam ne they are not performing well and you are eyeing outside that existing structure. This is another problem that we are faced with, but the solution is let us go back and look at our existing structures and make good use of them and see how best we can gradually develop from those structures. So these are things you have, I believe it will be very important for me to bring it forward and also to at least inform everyone ne nguur bi war nañoo jël comme lu ma advice nii as a tool, because tey suñu waxante dëgg rek ñun we understand ne as a country we are youthfully populated, meaning our population is constituted more by the young people. But what are we putting in place to prepare these young people? And ñun then lucky because tey am nañ opportunity pour harness lu ñu ooyee demographic dividend, because if you look at our population as young as they are te leena moo si nekka, if Gambian government don't understand the dynamics here against 2050 based on research, this demographic dividend window will close, and when it closes da ngaa gis ne Gambia dañoo nekk si problème su fekkee ne we don't better prepare ourselves. Xam nga Mr. Kurang mu ngi fee wax inflation 20 years dañoo dee as a country. Lu tax ñuy dee mooy because the thing is that working population that will be existing during that time here against 2050, if we don't better prepare them, give them the adequate resources, make sure that suñ resource suñ am ni right now nii labi suñ ko yaaxuñ ko ñu ko teg si yoon, ñu ngi make sure ne whatever we spend when it is fit for purpose, then at the end of the day dinañ mun a realize luñ bëgg a realize. But if we do it the other way, which is currently happening and which is the current trend, trust me, we are nowhere as a country. And nu ma ko lay waxee rek ñun Gambians yi ñun we believe ne we can use spoons kudu pour move mountain. That is what we believe, and that is the truth. That is why we cannot go anywhere, and you know that is very impossible. That you can use spoon to move mountains, and this is how we believe. And when it comes to the entire solution, as far as the problem is concerned, I will tell you, it doesn't only have to be with government or parliament, because if I say government here, I mean the executive, or with parliament or the judiciary. Lu may wax mooy entirely Gambian people bi come platforms like this, because platforms like this can be used to enlighten the people. Am na koo xam ne sax mu ngi toog di ñoo seetaan xamutoon yu bari loo xam ne sax ñu ngi ko fi wax tey te ñun am nañ yaakaar ne luñ wax yépp lu leen a njëriñ la. Loolu tax ñun dañ leen make sure ne lu ñoo génnee suñ gémmiñ yi, parce que kàddu soo ko xasee ba génnee it will be very difficult pour nga wonaat ko, and we don't want to be those kind of a people yuy wax ne dafa wax waxet. Thank you.
alright honorable Ibrahima Ndiaye lan mooy doon solution bi bu ñëwee ci budget beeg yëpp because wax ci tamit bari na am na yu ci xew ak gis-gis yu wute yi so lan nga foog moo war a nekk solution solution bi man si nit yi laa ko dellu ok di general Gambians ñi ñoo dee tànn président ñoo dee tànn député first recommendation bi di way forward mooy dañ war a xam ñu noo jox dëkka ku la ñëw ne laajte la dëkka bi su fekkee ne président la laajte ko moom jaar-jaaraam lan la mun lan la def loolu dafa nekk loo xam ne foog ñu dee ñoo xam ne ñu ngi sànni karta foog ñu xam loolu bu baax a baax nit ñu dee sànnil karta pour ñu dem foofu doonu generally tamit suñ laws yi tamit especially national assembly I think you really need to look into the laws especially comme for example lu ministre bi def ngay ñëw after 15 days boo xam ne is west ngay ñëw rek di teg kayit boo xam ne dina jël nit almost xam nga 4-5 months pour mu mun a dem through the whole process so loolu yëpp foog ñu seet ko ba pare tamit one of the way forward especially njiiti réew mi nit yi dañ am yaakaar bu baax moo tax ñu sànni la carte gis nañ fi ñu bari ñu ne xaaral ñu jox kii suñ carte bi you have a big responsibility to make sure ne nga fulfill sa promises yi gis nañ 2016 lu fi happen noonu nit ñi dañ bañ ñu soone ñu ne déedéet lii du fi amati maa ngi gis a reputation of 2016 si next election buy ñëw fii buy ñëw nii because Gambians are really tired Gambians yi nekkuñ di gis seen boppa si budget bi ak discussion ñu fi nekkat di def yëpp te loolu yëpp foog ñu séntu ko waat at the end of the day yëpp dem na ñëw na nit ñi la for the people nit ñi foog ñuy jëg si seen boppa foog ñuy gis si suñ boppa dégg la sometimes comme kurang nu mu ko waxee sometimes some of those things waruloo nekk an economist oo nga nekk accountant pour nga understand lii these are just basic budget bi dem na ñëw na dafa am lu muy wàññi budget bi one of the most important thing mooy pour government bi seen spending bi ñu def ko si loi ba pare seen spending bi mu organise dafa tax tam dafa yokk accountability ak transparency waaye loolu yëpp budget bi dara du si dee nekk comme ni ñu ko waxee xaalis bi fan la moo jógee loolu dañ ko war a xam xaalis bi tamit nguur bi suñ ko amee ana leakage ji fan la corruption bi sàcca bu ndaw bi yooyu yëpp foog ñu tëj ko waaye some of the language yi itam foog ñu xool ko nga xool koo xam ne am na position mu dellu kër saay am na position xam nga rek nag fuñ ko takkee foofu lay naane ku la wax ne suñ la takkee si faro jàmbur da nga war a dog bum nga dem si naago jàmbur pour lekka foofu noonu lii yëpp foog ñu xalaateeti ko we have to be serious ñu mu banko la kuwalti a manque suu kono kuwati banko la ko la ma ku mata bakele pour nga na banko di mo la mil yalon ko sa banko sambano banko ni lafta ka sambe mano ni ma di nati nyatam be mbuloti li netel la oto mba fole ko president ani mil be dale ka foy ko funding kelbe container e kanalo wodula kiloto e ka foy ko funding kelbe damin to de jikila tetal wala tinambe kila to waru bari jannimbe momo kila foy ba may ke yaay compinoti fok sa yaay mu nek ak yaay compin o bay compin o 50000 bi bala ngay dem. Thank you Mr. Bojan. First I think one of the solutions li nga xam ne loolu moo mën a nekk saafara si situation bi yëpp is we need to have a thinking parliament, innovative parliament, a fiduciary parliament. All these things are supposed to be based on law. We know the Local Government Act, for example, says, okay, this percentage should go to the development of the local government areas, isn't it? Let's say 60%. The budget. Is there any law that says, okay, minimum for agriculture should be this? Fisheries, minimum should be this. The cap or the minimum threshold for development projects should be this. So you are giving an open check, from my understanding, to the executive. Is that? So I think we need to legislate around that very well. And these are things that we ratify as a country. Now, why are you not raising concerns if they are ratified? But if they are ratified and you still have excuses and gaps, legislate.
The president or the executive cannot come with a budget that has this less for agriculture. Then the president don't have any other way. Even if you bring a donkey, he will be able to do work in this country. Legal frameworks, what take the country anywhere? Now, if those that are making those legal frameworks are not thinking, forget it. That's why I said the first thing is we must have a thinking parliament. I'm not saying he is here, he's not thinking. No, I'm saying the parliament should be thinking. Because if the parliament is not thinking, it's a waste. And this is the waste that we are seeing. They will not even disturb themselves that, oh, let's vote. Do you know why they say let's vote? Parce que xam nañ ne suñu vote ñi ñooy ëppale. Waaye loi su ñëwoon ne ok, agriculture nag boobu it cannot be less than 12% of the budget. Pan président mooy ñëw mu def ko 11% parce que loi nangu ko ni. Man nekkuma Gambie naka laa nekkee président Gambie parce que loi ne man su ma nekkul Gambie mun maa nekk président. Kon parliament bi lu tax ma ne gars yi is a waste is because and they are aiding and abetting asi wuñu loi yu nga xam ne ñooy gaar budget bi su mooy ñëw am naa lu nga xam ne foog mu am ko loolu nekk président bi moo koy bugga wala ministre bi moo koy advice wala de nos partenaires non boobu loi la ne less than 12% cannot go to our agriculture no it's not possible loolu mooy yëpp nekk waaye budget bu nga xam ne ñu ne waa yow xoolal li nga bugga développe dëkk bi yow développe dëkk bi mooy comme kii lu mu wax rek status léegi mu am development office bu nga xam ne da ngay am xaalis bu ñu legalise pour yow nga spend ko si kafoo yi ay pour yow nga am vote parliament approve boobu noonu is that a thinking parliament is that a resourceful parliament no it is a wasteful parliament. All right. So legislation moo war a change bi yëpp te ñoo koy def de so suñ ko defut parliament bi it means they are wasting so there has to be laws like that. Thank you. loolu su amut rek forget it we are not going as a country. Thank you. Duja. luy laaj solution bi mooy xam nga comme wax nañ fi ku ne rees na issue problème ci budget bi lan nga foog moo war a doon kon solution pour bu fekkee next year tegaat nañ budget da nga gis ne nit ñi ne gongo. loolu man suma gis-gis dina jafe torop lu dut ñu jël li nga xam ne mooy intérêt si réew mi jiital ko ni ñoo isee budget pour man dafa war a wécceeku ngir li ci ëpp estimate la waaye lan mooy proof bi ne xaalis buñ la jox foofu nga ko dugal fa mel ni oversight function bi des na li tax ñu ne pencum ndawi réew mi dafa war a perform that oversight function fa mel ni ñoom dañoo scrutinize budget ñu approve budget rek bàyyi la xaalis bi yow nga dem te pass ko nim la neexee National Audit Office ñu ngay def seen liggéey waaye li ci ëpp fan la dee mujjee lan moo see sosu parliament dinañ invite ñu bari scrutinize lañ oversight function ke léegi police bi ñoo def investigation am report waaye lan moo dee nekk di outcome loolu ba tey des nañ koo gis waaye ci gàttal wax nañ ko fii si biir waxtaan exemple Minister of Youth and Sport mun nañ ko wax ne 100 million lañ ko jagleel nga dem ba si biir ñu won la ne 100 million bi amul 80 lañ la mun a jox wala nangam lañ la mun a jox ministre bi mënu koo query loo ko allocatal rek ci loolu la ko war a mën a loolu la war a mën a dépasse mu make use of it waaye man dama gëm ne suñ ekkatee alali réew mi jox la ko war nañoo seet foo ko dugal with evidences ak proof suñ gisee ne kii jox nañ ko 100 million waaye li moo spend wala lim spend agut loolu wala li ci ëppa comme nu ko honorable waxee si administrative cost la moo duga budget boobu war nañ koo dog ñu seet feneen fuñ ko war a mën a dugal lii mooy mën a nekk di solution if not every year kenn duy wàññi budget am wàññi bi ci pencum ndawi réew mi lañ ko def waaye ñoom mi isi budget copy and paste la dee nekk rek because sa budget last year nga dee isi edit ko am li nga adjust yokka ko inflation am na fii di economic challenges and lii nga adjust sa budget nga isi ko loolu moo laa woon ne expenditure bi nekku di dugga fu mu war a dugga nekku di ko dépasse fu ñu ko war a dépassé parce que nit ki sooy dépasse am na yoo xam ne daf dee mun a wàññeeku xëy na at bii da nga ci def lu bari waaye next year doo ci def lu bari soo budget boobu dafa war a wàcca fii wàcca ak fii yokku loolu dafa war a reflect every year waaye doo ne at bu jot rek the same expenditure moo fa nekk the same thing nga def loolu kenn du ko mën a ooyee development kenn du ko mën a ooyee tam improvement parce que xam nañ ne ba si sa kër sa dépasse nekkul lu taxaw des na ci li nga tooga and des na tam lan ngay fekk ci marché bi léegi-léegi nit ki dem marché ñëw ak weccit yéenay mu dem sax ne la doyu dafa am lu ma ci yokka waaye ndax ñun ñii isi budget noonu lañ nekk di dundee déedéet Mr. Kuran soo ñëwee si solution foog naa daf dee am
short term loo xam ne mun nga koo def léegi nga am long term solutions wax naa ne fii tam ne elections have consequences nekkul ne solution bi government rek la ñun ñi nekk di sànni karta ñun tam am nañ solution every 5 years so bu Gambien si xalaat ne ñun xaw ma naka la ñoo def xam nañ naka la ñoo def every 5 years at bu nekk boo jógee loolu nag government bu demee ba toog ba pare daf dee mun a am short term and long term solutions because budget bi moom symptom la it's just a reflection yi nga éenee sa policies yi sa taxawaay right yoo xam ne yaa ngi leen binda as a government ne lii ak lii laa bëgg a def loolu mooy indi budget bi so the budget is at the end you have to start with the policies as a government making laws etc sa policies yi nag mooy define sa structure of the economy da nga prioritize ci government bi lan mooy sa priorities léegi ak ëllëg right now and tomorrow su fekkee ne suñ government bi serious na dafa war a prioritize a few things fu mu nekk nii ñu ngi am problem of unemployment balaa ngaa ñëw si inflation sax yaa ngi am problem of unemployment nit ñi amuñ liggéey te government bu nekk ci àdduna bi loolu def dee nekk priority su fekkee ne you are serious because if you don't create jobs if there are no jobs there will be no production if there is no production the economy will not grow if the economy doesn't grow you cannot collect tax and the tax you collect is small so su fekkee ne serious nañ si naka solve the problems dañ war a create jobs means da nga war a create job opportunities liggéeykaay yoo xam ne nit ñi mun nañ faa liggéey da nga war a invest ci agriculture da nga war a invest in job creation places like fisheries right tourism health all those are job creation even education léegi is a job creation opportunity am na dëkk yu ndaw yoo xam ne ay Singapore ay Taiwan and so on ñu la dee wax ne we don't have natural resources but the people are the resources so investe sa education bi nga def fa investment boo xam ne am na solo léegi outsourcing in the global economy moo am particularly in the technology if you have an educated labor force India nekkuñ ne dañoo nekk di yónnee nit yi to them Spain to work in the farms no they educate young Indians to become experts engineers technologists and so on ñuy talk in India and then the job will come from Spain and America to India that's what we need to do in the Gambia right the job must come to the people loolu dafa need investment in the people so in the long term loolu la in the short term dépense bi la baro na wàññi they have to nañ wàññi dépense bi di cuukoŋ bi rek de right all right nañ wàññi dépense de all right thank you Mr. Krang thank you honorable Modlem bi ba xam naa unfortunately duñ mën a waxtaan suñu beneen topic waaye boobu sax dama bëgg ñu bàyyi ko maybe ba next Wednesday ñu mën a am kenn si students yi wala sax minister of higher education pour ñu mën a discuss lu jëm ci loolu because gars yi wax nañ ne suspend nañ seen sit down strike bi fii latest ba 6 on the 6 which is on Friday bu fekkee ne agreements wala waxtaan yi ñu am gisuñ ci ñu implement ko maybe dinañ jëlaat li nga xam ne mooy ngànnaay kon mu ngi noonu so honorable thank you so much for coming just time bi moo ñu xooj tagta waaye just maybe 1 minute rek nga tàggoo su ko defee ñu yëkkati jotaay bi and thank you so much for coming. waaw you welcome Garmi man lu may wax rek mooy appreciate naa plateforme bi bu baax parce que nekk na plateforme boo xam ne mu ngi enlighten the Gambian people which is very important to me waaye tamit lu may wax rek mooy nen try by all means whatever ñu ngi wax si plateforme bi parce que fu mu nekk nii nit yi dañ leen seetaan plateforme bi a lot including myself then make sure ne it is always accurate and we put together the facts because su defutee loolu rek at the end of the day instead of having a solution to our problem we will have more problem. Thank you. And the issue of ego and hate nañ ko génnee suñ biir as a country suñ bëggee dem last time yi bu ma fi ñëwee wax naa fi ñetti mbir ma ne leen ne if we want a Gambia that will progress we want a Gambia with good leadership. Thank you. We want a Gambia with
good governance system, and we also have to unite as a country. Thank you. So these are the three fundamental things yoo xam ne maa ngi koo joxaat Gambian people bi ñu bàyyaati seen xel bu baax. xam ne réew mi su baaxee. ñun la baaxal su bonee tamit ñun ñëpp la bonal. waaye si biir loolu di gërëm tamit Eyeafrica for the opportunity once again. ba pare di gërëm everybody including my family. for allowing me to be here. Thank you. And be able to talk to the public. Thank you. As late as it is right now. Jërëjëf. Thank you so much, Honorable. Jërëjëf Ibrahima Ndiaye, suñ US panelist bi, and then Doudija, Bojang, Kurang, di gërëm Khadija si Omar Fati di gërëm ñëpp, waaye di gërëm tamit Mbay Mbasu mu Serigne Babacar si creation si this wonderful outfit bu mu ñu jox, moo ñu ko ñëwal, moom mi ngi nekkee Fajikunda 7533 557 7533 557. Honorable, xam naa yéen tamit da ngeen import décision Gambien si nga xam ne jëluñ gaal yi wala dem feneen waaye ñu ngi toog ci seen réew fii di liggéey, xam naa tamit is good ngeen mën leen import ku bëgg rek ci ñëw bu mel ni mën nga call Pambay 7533 557 Mbay Mbasu mu Serigne Babacar si creation. Jërëjëf Manga Omar Fati Bousséri Kanté Khady Diassi ak Salimata Diallo jërë ngeen jëf, ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di leen sant yéen ñëpp dig leen daje àllarba ba di ñëw bu ci yàlla àndee jaa ngeen jëf.